Dwar nofsinhar tajjeb, is-seduta titkompla. Il-punt li jmiss fuq l-aġenda huwa id-dikjarazzjonijiet tal-Kunsill Ewropew u tal-Kummissjoni Pandora Papers, implikazzjonijiet fuq l-isforzi biex jiġu miġġielda l-ħasil tal-flus, l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa. Nibda biex ngħaddi l-kelma f'isem il-Kunsill lill-Ministru għall-Affarijiet Barranin Angel Ogar. Madam Chair, dear Commissioner, honourable members, thank you for the opportunity to discuss here in the plenary the so-called Pandora Papers. Revelations of this kind are not new, and I have in fact regularly appeared in the media in the past few years. The most recent data gathered in the context of the Pandora Papers should be the subject of further analysis by all the institutions concerned, in particular Member States, to find out whether illegal operations have indeed taken place. Of course, it is not up to the Council to pronounce itself on any specific case mentioned in the most recent revelation, but this revelation shows once more how important the ongoing efforts in the area of fighting tax fraud and evasions remain. The EU will continue to strongly support work in this field. Since the Council has started working on this issue, we have reached quite some progress in the area of fighting evasive practices over the last few years, be it in the area of money laundering or in the field of taxation. Regarding anti-money laundering, on financial secrecy, a lot of progress has been made on enhancing financial transparency through the successive anti-money laundering directives. One of the aspects that merits highlighting in the introduction of the Member States of publicly available register for companies, trusts and other legal arrangements, which has already yielded some results. In this context, I would also like to mention the anti-money laundering package that the Council has received over the summer. One of the aims of the package is to close loopholes used by criminals to launder illicit proceeds through the financial systems. The article-by-article examination of the proposal is ongoing in the competent working parties, and even through this will require thorough discussion. The Council is determined to move towards a mandate for negotiation with the Parliament in a swift manner. Regarding tax transparency, in the area of taxation there has been significant progress on transparency. Thanks to the various directives in the field of administrative cooperation, the so-called DAC directive, Member States have the tools to exchange a wide array of data relating to taxation. Thanks to DAC 6 on cross-border aggressive tax planning, for instance, intermediaries are now under an obligation to report dubious schemes to tax authorities. Administrative cooperation is regarded as a priority in the fight against aggressive tax planning worldwide. Exchange of information is essential between Member States as well as with third countries. The two anti-tax avoidance directives have also given an impetus to make the use of shell companies less attractive by introducing rules on controlled foreign companies and hybrid mismatches, just to name a few aspects. In this context, I think that the forthcoming legislative proposal targeted to the use of shell companies will be particularly relevant, and we are looking forward to receiving it from the Commission as soon as possible. The EU is also contributing in the move towards more transparency through the significant global influence of the EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes. Since 2017, through a cooperative approach coupled with the necessary deterrents,
the EU has been able to convince a large number of third countries to become more transparent and limit the effect of their taxation regime on other countries. Of course, the work is not finished, and the Code of Conduct Group will continue to engage with dozens of third countries to improve tax transparency, also in coordination with the OECD. Focusing more specifically on the fight against tax avoidance, one of the work strands in the OECD discussions on digital taxation is a global minimum effective tax rate, the so-called GLOBE, which could reshape global taxation arrangement in a fundamental way. It is in its conclusion of November last year, the Council spoke out in favour of a global deal, and I sincerely hope that the statement that is being negotiated will garner as much support as possible at the OECD and G20, so that an agreement can be implemented globally in the coming years. Thank you very much for giving me the possibility to share and to listen to today's discussion and to explain the Council point of view and lines of action in this extremely topical subject. Grazie ħafna, Sur Logar. Issa nistieden fisem il-Kummissjoni lill-Kummissarju Paolo Gentiloni. Madam President, honourable members, first of all, let me thank the European Parliament for the immediate and strong reaction and the decision to organise this debate on the Pandora Papers. The Pandora Papers are the latest in a series of revelations by investigative reporters, and it is thanks to their meticulous work that tax fraud and evasion is on the front pages. The Commission has been extremely proactive over the past few years in tackling such issues to increase tax transparency, to fight aggressive tax planning and tax avoidance, to combat money laundering with our new package adopted by the Commission in July. We now have a legislative framework in place in the EU with some of the highest tax transparency standards and anti-money laundering standards in the world. I'm sure that you all know how many times the DAC, the Directive on Administrative Cooperation, has been amended to include new areas of automatic exchanges of information and strengthen existing provision of administrative cooperation. We plan to continue expanding its scope to include new assets on which to exchange information between member states and the tax rulings made for rich individuals. So why, if so much has been done, we still have the kind of revelation that hit the headlines in the last days? Well, first, I think, and more generally, some of the measures that we have tabled in the past years are still to be fully implemented by member states to bear effective results. But second, of course, we have to keep in mind that tax avoiders and evaders also develop new practices to circumvent the measures in place, and that economic activities are more mobile and faster than any legislator around the world. These leaks demonstrate that we cannot be complacent, and we need to work continuously to further strengthen our armoury against tax abuse. This is now more crucial than ever as we work to leave behind the economic downturn and to ensure that the costs of the crisis are shared fairly between taxpayers. It is only in this way that member states will have the fiscal space to support the economic recovery. With this in view, the Commission is preparing new legislative initiatives that will enhance tax transparency and bring new elements under the umbrella of automatic exchange of information to reinforce further the fight against tax evasion and avoidance. This includes a legislative proposal that we will table before the end of this year to tackle the misuse
of shell companies for tax purposes. And we all know, also through the Pandora Papers, what a key role these shell companies can play in global tax evasion. We will also table a proposal on the publication of effective tax rates paid by some multinationals. To conclude, some words on the EU listing process and how it can be used by us collectively to tackle tax havens. We have achieved results and we have obtained legislative changes in several jurisdictions through this process. And progress is picking up if you look at the increasing number of committed jurisdictions which are now listed in Annex 2, our so-called grey list. In particular, in these cases, we are working to ensure economic substance in jurisdiction to which tax advantages are granted and to keep track of the economic activities that take place there. Once minimum effective taxation reached with the possible agreement at the G20 level on the OECD proposal, when this minimum effective taxation will start applying, I think that our perspective on economic substance might reveal a potential for upgrading. Of course, we also need to review the criteria to make them more effective, as announced in the Tax Good Governance communication. We need to make progress in order to secure a major role for the EU list in the new international tax architecture. In conclusion, I can assure you that with your support, with the European Parliament support, we will make it harder and harder for tax avoiders to carry on not paying their fair share. Thank you. Grazzi ħafna. Issa immorru għal rappreżentanti tal-gruppi politiċi, nibdew bil-grupp tal-Partit Popolari Ewropew, Lidia Pereira. Muito obrigada, Sra. Presidente. Os Panama Papers não são as primeiras revelações sobre a utilização de paraísos fiscais para fins ilegais ou criminosos. E se é verdade que nem todas as revelações configuram crimes, não é menos verdade que podemos estar perante indícios de evasão fiscal e branqueamento de capitais. Esta suspeita basta para justificar medidas mais ambiciosas e mais exigentes. Mas, infelizmente, no passado, não bastou. Aqui chegados, temos de responder a 3 perguntas. Primeiro, o que está a falhar? As negociações internacionais no quadro do G20 e da OCDE arrastam-se há demasiado tempo. Na União Europeia, não usamos os meios que temos em toda a sua extensão. E em cada um dos nossos Estados, e no meu isso é flagrante, os governos olham para o lado. Não lhes falta apenas ambição, mas também o empenho na aplicação da legislação europeia. Segundo, o que temos de fazer? Chegar a um acordo internacional sobre a fiscalidade das empresas na era da globalização e da digitalização. Transformar o Código de Conduta e a lista negra de paraísos fiscais da União Europeia em mecanismos mais eficazes. Onde é que está a credibilidade da lista quando ignora jurisdições como as Seychelles, que saíram da lista 2 dias depois do escândalo Pandora Papers ter rebentado? Finalmente, comprometer os países com regras de transparência fiscal e troca de informações que facilitem o combate à fraude e evasão fiscais. Terceiro, quando e como fazer? Este é o tempo de decidir. Hoje debatemos no Parlamento Europeu e as nossas posições são claras, mas são os Estados-membros que têm o poder de decisão. Não temos tempo a perder e o primeiro passo é sentar os governos na mesma mesa. Caros colegas, a escolha que temos pela frente é clara e é entre a coragem de sermos mais ambiciosos ou enterrar a cabeça na areia de qualquer paraíso fiscal. Nós, aqui, não queremos esperar pelo próximo escândalo. Queremos que os governos nos acompanhem em evitá-lo. Obrigada. Grazzi. Issa fissem il-grupp tas-Soċjalisti, Jonas Fernandez għal minuta u nofs.
Gracias, presidenta, comisión, consejo. La verdad es que comparezco en este debate profundamente avergonzado. Y avergonzado porque llevamos años repitiendo debates similares a este y no somos capaces de poner las medidas necesarias para evitarlo. Yo agradezco y respaldo el esfuerzo ímprobo de la Comisión y del comisario Gentiloni en el avance que nos ha explicado en la lucha contra el blanqueo de capitales, en el camino hacia la armonización de un tipo mínimo en sociedades, que parece que avanza razonablemente bien, pero no es suficiente, es obvio que no es suficiente, y cada día que nos levantamos con una noticia similar a la de los Pandora Papers deberíamos, no sé si reflexionar, porque yo creo que ya está todo reflexionado, sino ponernos realmente a trabajar. Y, en mi opinión, en fin, nuestros amigos del Consejo tienen mucho que hacer, porque muchas de las iniciativas apoyadas por este Parlamento y propuestas por la Comisión acaban encontrando el bloqueo en el Consejo. Y hablaremos después, en el próximo debate, sobre la lista de paraísos fiscales. Pero realmente es vergonzoso que la misma semana que conocemos los Pandora Papers se haga pública una lista de paraísos fiscales que no es presentable. Y me consta que la Comisión es consciente de que esa lista no puede funcionar así. Lo que me sorprende es que en algún momento la Comisión le diga al Consejo que ya basta, que no puede ser que la lista de paraísos fiscales acabe siempre bloqueada y recortada por el Consejo. En fin, hemos llegado al momento de la verdad y el Consejo, ustedes y el resto de gobiernos tienen que responsabilizarse de una vez. Muchas gracias. Grazie. Issa fisem il-Grupp Renew, Luis Garicano. Gracias, presidenta. Querido comisario. ¿Qué tienen en común Tony Blair, el capo de la camorra Rafael Amato y Pep Guardiola? Que según la reciente filtración de los papeles de Pandora, todos ellos han usado sociedades opacas para no pagar impuestos. Desgraciadamente, esta no es la primera vez que esto sucede. Hoy, como han comentado mis compañeros, son los papeles de Pandora. Ayer fueron los papeles de Panamá, LuxLeaks, la lista Falciani, Paradise, etc. La realidad es que son las mismas personas cometiendo los mismos crímenes una y otra vez. Nuestros líderes se hacen los indignados, pero nada cambia. Las palabras se las lleva el viento. Señor comisario, usted preguntaba por qué nada cambia tras cada oleada de indignación. Y creo que los papeles que estamos viendo contienen una cierta pista para la respuesta. No es extraño que nada cambie si tantos de quienes deberían trabajar para cambiarlo están, a su vez, entre los beneficiarios de estas sociedades pantalla. ¿Qué hacer? El dinero no entiende de fronteras y los criminales siempre encontrarán el eslabón más débil para conseguir mover el dinero por sociedades pantalla a los países que les acogen de estas maneras. Los gobiernos de la Unión Europea y este Parlamento vamos a trabajar para crear una agencia europea con la Comisión contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en una legislación de la que seré ponente. La agencia supervisará a las entidades financieras que más riesgo tengan y asegurará que los países no hagan la vista gorda ante la entrada de dinero negro. Europa no puede dejar pasar esta oportunidad. Yo me comprometo, señor comisario, y con todos ustedes, a trabajar para crear juntos una agencia fuerte, bien financiada e independiente para que esta sea la última vez que tenemos que venir a indignarnos por un escándalo parecido. Muchas gracias. Grazzi. Issa fisem il-Grupp tal-Ħodor Yannick Jadot għal 2 minuti. Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, le représentant du Conseil, chers collègues, ce n'est pas le premier scandale et pourtant on a encore 11 000 milliards d'euros qui échappent à l'impôt du fait de l'indécence, de l'immoralité et de l'impunité d'un certain nombre de nos dirigeants, dont un Premier ministre européen, le Premier ministre tchèque, de hauts fonctionnaires ou de patrons d'entreprise. Dans le même temps, on a eu la pandémie, on a l'explosion de la faim dans le monde qui touche 10% de la population mondiale et on nous a expliqué qu'il n'y avait pas assez d'argent public pour financer les hôpitaux, les médecins, les infirmières. On nous explique aujourd'hui qu'il n'y a pas assez d'argent public pour isoler les logements et faire face à la crise énergétique. Évidemment, tout ça est insupportable, tout ça génère les populismes et la défiance vis-à-vis de la politique. Alors il n'y a pas de fatalité,
Il n'y a pas de fatalité à la fraude fiscale, il n'y a pas de fatalité à la corruption, pas de fatalité, évidemment, à l'opacité des sociétés écrans, des registres. Il nous faut, Monsieur le Commissaire, la transparence totale sur les registres et les sociétés écrans, qui les dirigent, qui se cache derrière, qui en bénéficie. Pas de fatalité sur les paradis fiscaux. On a eu un Conseil européen qui a réussi à réduire la liste noire des paradis fiscaux au moment où ces paradis fiscaux sont indiqués dans les Pandora Papers. On n'a toujours pas la fin de l'unanimité au Conseil sur la fiscalité. Et quand j'entends que le Premier ministre tchèque est soutenu par ses collègues dirigeants européens, y compris le président Macron, on voit bien que le Conseil européen n'est pas en capacité de lutter contre les paradis fiscaux. Combien de paradis fiscaux en Europe? L'Irlande, les Pays-Bas, Malte, Chypre et tous ces pays qui participent de l'évasion fiscale. Pas de fatalité non plus, évidemment, au contrôle des capitaux. Des milliards rentrent et sortent de l'Union européenne sans que soit vérifiée précisément leur origine et s'ils ont payé l'impôt. Alors non, pas de fatalité aux crimes fiscaux, pas de fatalité à l'impunité, pas de fatalité à la fin de la solidarité et de la démocratie. Merci. Grazzi, isem fisem il-grupp Identità u Demokrazija għal minuta u nofs Gunnar Beck. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. When asked to assess the historical importance of the French Revolution, the Chinese Premier Xu Enlai famously said, "It's a little too early to tell." Today we know the revolution failed, for the Pandora Papers once again confirm that the very rich remain tax-exempt and avoid paying tax perfectly legally. 2 comments. First, many of the tax evaders are from countries which are amongst the largest recipients of German and EU development aid or the EU recovery funds. Yet neither Germany nor the EU want to impose sanctions on those countries or persons. Where action could but isn't taken, there's obviously no political will to stop mass tax evasion by the super-rich. It's all idle talk here. Second, it's noteworthy that while most of the non-Western tax evaders are politicians, most Western evaders are celebrities and companies. The reason is obvious. Western politicians are rarely plutocrats, but mere gatekeepers of the plutocracy. That explains why this House is plundering the middle classes and pandering to the plutocracy. The middle class is today's third estate, and our politicians are the second estate, which is legitimating rule by the first. It's Europe before 1789, but with fewer Europeans. Thank you. Issa fisem il-grupp tax-xelluk ma' non Obri għal minuta u nofs. Ça fait 10 ans que je me bats contre l'évasion fiscale. Et je ne compte plus les scandales que j'ai suivis. Pandora Papers, les derniers, mais Panama Papers, Paradise Papers, LuxLeaks, SwissLeaks, Bahamas Leaks, Malta Files, OpenLux, LuxLetter. La liste est sans fin. Et je vous le dis franchement, elle me donne la rage. La rage qu'une poignée de privilégiés continue de nous voler sous nos yeux. La rage que rien ne soit fait, alors que ça fait 10 ans que l'on répète dans le vide les mêmes solutions. Et vous savez quel est le point commun entre toutes ces affaires? Quasiment aucun des États impliqués ne se trouve sur votre liste noire de paradis fiscaux qui a pourtant été actualisée hier. Alors on aurait pu se dire, tiens, pour une fois, au moins ils vont faire semblant de la compléter un peu à la marge. Non, pire. Imaginez la scène. Tous les ministres des Finances européens se réunissent 2 jours après l'un des pires scandales d'évasion fiscale de l'histoire. Et ils ne trouvent rien de mieux à faire que de retirer 3 États de cette liste déjà quasi vide, dont les Seychelles, qui sont pourtant au cœur des Pandora Papers. Franchement, comment osez-vous, après ça, venir ici, au Parlement européen, défendre cette liste noire qui est en fait une carte blanche à l'évasion fiscale? C'est insupportable, mais au fond, ce n'est même pas surprenant. Car ceux qui sont censés lutter contre ce fléau sont trop souvent eux-mêmes des évadés fiscaux, comme les 35 chefs d'État qui sont mouillés jusqu'au cou dans les Pandora Papers. Mais je ne me résigne pas, et je vous le dis clairement, en citant une chanteuse elle aussi épinglée dans les Pandora Papers. Whenever, wherever, on retrouvera les évadés fiscaux où qu'ils se cachent et on les fera payer.
Je vous remercie. Issa ngħaddi l-kelma lill-Onorevoli Pignedoli għal-minuta. Buonasera a tutti. Non ci sono solo i furbetti dell'evasione fiscale nei Pandora Papers, no. Ci sono anche criminali e mafiosi che utilizzano i paradisi fiscali e le società di comodo per nascondere e riciclare denaro sporco, sfuggendo alle normative nazionali di contrasto alla criminalità organizzata. Sappiamo che paradisi fiscali esistono anche all'interno dell'Unione Europea e la blacklist che è stata stilata è estremamente lacunosa. Vogliamo combattere i paradisi fiscali e il riciclaggio? Lo vogliamo fare seriamente? È necessario che gli Stati membri adottino urgentemente le direttive antiriciclaggio e che l'Unione Europea prenda provvedimenti efficaci contro i paradisi fiscali. Ringrazio i giornalisti e le loro fonti che hanno reso possibile la diffusione dei Pandora Papers. La libertà di stampa è spesso l'unico baluardo efficace contro queste pratiche illegali e permette ai cittadini di conoscere la verità. Per questo torno a sottolineare anche l'ingiusta detenzione a cui è sottoposto Julian Assange. Assange deve essere libero. Grazie. That concludes the round with political groups. We go next to Monika Hohlmeier for 1.5 minutes. Frau Präsidentin, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Vor 2 Wochen hat die Kommission frische Zahlen für 2020 veröffentlicht, im sogenannten PIF-Bericht. Die Mehrwertsteuerlücke, und zwar die Differenz zwischen erwarteten Umsatzsteuereinnahmen und tatsächlich erhobener Umsatzsteuer, wirkt sich erheblich auf die finanziellen Interessen der Europäischen Union aus. Sie liegt für 2019 bei sage und schreibe 130 Milliarden. Europol schätzt die jährlichen Verluste allein durch grenzüberschreitenden Mehrwertsteuerbetrug auf 40 bis 60 Milliarden Euro. Wir diskutieren hier zum zigsten Male. Wir haben Einkommensteuerbetrug, wir haben Körperschaftssteuerbetrug. Wir kämpfen darum, dass wir in den zuständigen Agenturen ausreichend Personal bekommen. Da raufen wir uns dann um 20 Stellen, 30 Stellen, 40 Stellen. Währenddessen sozusagen die Großen mit zig Milliarden davonkommen. Ich habe nicht gewusst, warum ein tschechischer Premier für ein französisches Haus, für ein Haus in Frankreich eine Offshore-Firma benötigt. Das scheint nicht unbedingt gerade der übliche Stil zu sein. Und der Herr ist uns schon öfter aufgefallen in der Art und Weise, wie er sich europäische Mittel zunutze macht. Lieber Herr Kommissar, wie wäre es, wenn wir endlich einmal erstens eine ausreichende Ausstattung für die Europäische Staatsanwaltschaft bekommen, für Europol und für Eurojust bekommen, sodass diese ihren Aufgaben auch in diesem Sektor besser nachkommen können? Wie wäre es damit, wenn endlich die Financial Investigation Units in den Mitgliedstaaten, wenn sie nicht ihren Aufgaben nachkommen, auch mit äußerster Dringlichkeit von der Kommission die Mitgliedstaaten zur Rechenschaft gezogen werden? Es müssen endlich Konsequenzen folgen, denn ansonsten denken die Leute, die Kleinen werden aufgehängt, die Großen lässt man laufen. Thank you. Next is Aurore Laluc for 1.5 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, Monsieur le représentant du Conseil, chers collègues. 11 300 €, c'est un nombre, c'est surtout beaucoup de messages. Le premier, c'est que de l'argent, il y en a, contrairement à ce qu'on dit aux citoyens qu'on culpabilise sur la dette et les déficits publics, il est juste caché. Le deuxième, c'est qu'une partie des plus riches d'entre nous a fait sécession, refuse de consentir à l'impôt et préfère la compagnie de l'argent sale, parce que c'est ça, l'argent des paradis fiscaux, c'est l'argent de la pédocriminalité, des trafiquants de tout genre, plutôt que la compagnie de l'argent des citoyens. Le troisième message, c'est que des élus, ceux-là même qui sont censés nous protéger de ces pratiques frauduleuses, sont eux aussi pris la main dans le sac. Et cerise sur le gâteau, la réponse à cela, c'est quoi? C'est que le Conseil, hier, sur une liste déjà très faible des paradis fiscaux, nous enlève un paradis fiscal plutôt que de compléter la liste, qui est les Seychelles, qui est au cœur du scandale des Pandora Papers, en toute opacité. Dans mon pays, ce sera vu comme la faute à l'Europe. Alors que ce n'est pas la faute à l'Europe, c'est la faute des États membres. Et tout ça va permettre de nourrir le populisme. Après, on s'en étonnera, on en sera même ému et on se demandera comment on arrive dans notre continent si sage, le continent des Lumières, à des taux aussi élevés d'extrême droite et de populisme. Les réponses techniques, tout ça, on les connaît.
On sait qu'il nous faut une liste crédible des paradis fiscaux, changer les critères, les processus. On pourrait en parler des heures. Mais la question, c'est la volonté politique et la volonté politique des États membres et le souhait des plus riches, l'acceptation de partager la prospérité. Parce que certes, désolé pour eux, la démocratie, ça a un coût. Mais vous savez quoi? Les autres systèmes, ça a des coûts bien plus importants et bien plus graves. Merci beaucoup. Next is Martin Hlavacek for 1.5 minutes. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři, pane ministře. Pandora Papers jsou další událostí v řadě. Měli jsme zde Panama Papers, LuxLeaks. Je to další důvod, proč pokračovat v našem společném domácím úsilí a hlavně v tlaku na země mimo EU, na daňové ráje. Za posledních 10 let jsme udělali spoustu užitečných věcí. Byl vytvořen seznam nespolupracujících jurisdikcí, nabyla účinnosti směrnice proti vyhýbání se daňovým povinnostem. Tak velká ekonomická a obchodní velmoc, jako je Evropská unie, by měla zvážit více nástrojů, jak přimět tyto země ke spolupráci. LuxLeaks byla zveřejněna jako oficiální data a byla výsledkem našeho úsilí o transparentnost. K Pandora Papers tady zatím hovoříme pouze na základě novinových článků a politických komentářů. Na dnešní jednání nebyl předložen jediný dokument, ale jsem si jist, že řada kolegů již bude prezentovat jasné soudy. Jako člen daňového výboru bych chtěl zdůraznit, že my jsme zvyklí pracovat s fakty, nikoli s domněnkami a interpretacemi. Proto bych chtěl vyzvat, aby byly našemu výboru poskytnuty veškeré informace pro jeho další práci. Děkuji. Next is Saskia Brimont for 1.5 minutes. La boîte de Pandore a été ouverte en 2013. Depuis, 10 autres scandales ont été mis à jour grâce au même consortium de journalistes, révélant un système de fraude systémique, des sociétés offshore, la complicité de nombreux gouvernements, l'incapacité continue à surveiller et à assurer la transparence. Des révélations qui ont donné lieu à un renforcement de la législation anti-blanchiment et de transparence fiscale en Europe. Mais 10 ans plus tard, cette législation reste peu ou mal appliquée au sein de nos États membres. Et la Commission européenne n'ouvre aucune procédure d'infraction. Nous exigeons qu'elle s'en justifie. On peut avoir les standards les plus élevés, s'ils ne sont pas appliqués, à quoi ça sert? Pandora révèle surtout que ceux qui font les lois sont aussi ceux qui profitent de ces montages financiers immoraux. Comble du cynisme, le ministre des Finances néerlandais, Hoekstra, lui-même chargé d'établir des listes de paradis fiscaux, grand pourfendeur des dépenses publiques, et promoteur de l'austérité budgétaire, fait partie des personnalités politiques divulguées par les Pandora Leaks pour un investissement dans les îles Vierges britanniques qui ne figurent pas sur la liste. Nous démarrons les négociations sur la révision de la politique anti-blanchiment en Europe. Il nous faut donc un consensus politique pour renforcer la liste des paradis fiscaux et des pays non coopératifs, à l'inverse de ce que viennent de décider les ministres de nos gouvernements, renforcer les règles européennes et mondiales de transparence fiscale et de lutte contre le blanchiment d'argent pour mettre fin une fois pour toutes à l'industrie offshore. Nos réponses doivent être à la hauteur du scandale et notre crédibilité en dépend. Je vous remercie. Merci. I pass the floor now to Katerina Konečná for 1 minute. Děkuji, paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové. Úvodem chci říct, že zde rozhodně nedělám politickou agitku před volbami, které nás v České republice čekají, protože KSČM, má strana, toto téma jako jediný politický subjekt na české politické scéně zvedá už léta. Opět zde máme seznamy světových boháčů a politiků, kteří prostřednictvím různých machinací a takzvaných optimalizací obcházejí placení daní nebo bůh ví proč skrývají majetek. Jenž si přece tak poctivě vydělali. A neskutečně mě to štve, protože už jsme si na to tak nějak zvykli, že nám to přijde prostě úplně normální, ale jak dlouho jim to ještě budeme trpět? Jak dlouho necháme okrádat naše občany, kteří platí za světové krize, většinou způsobené právě nenasytností těchto miliardářů, zatímco oni si kupují ostrovy nebo lítají pro zábavu do vesmíru? Přestaňme o tom už konečně mluvit a začněme s tím něco dělat a hezky tady u sebe, na území Evropské unie.
Neškrtejme daňové ráje, přidávejme jim povinnosti a chraňme své občany proti tomu, aby oni dřeli a miliardáři vydělávali. Thank you. Next is Ludek Niedermayer for 1.5 minutes. Thank you, Madam President, dear colleagues, dear Commissioner. It seems to me that journalists are doing much better job than tax authorities or politicians. So that's why probably we will have more such scandals. But it's also too fair to say that we are making progress. One of the most important things that were not mentioned by Mr. Commissioner is that tax authorities have these days access to the data. Not only EU data, but also global data due to OECD standards. But unfortunately, a lesson about functioning of anti-money laundering systems in Europe doesn't say only that we are not implementing properly agreed directives, but also we are not using sufficiently data. And this is bad news. You know, being from Czech, I cannot avoid taking some lesson of the case of our Prime Minister. If you look at this kind of structure, one can get a reasonable suspicion that put together such a complicated, expensive legal structure must be done for some purpose. So one can argue that behind such a structures there is very often clear purpose that would be a reduction of taxes through tax avoidance or tax evasion or laundering of the money. So that's why we must fight with this practice. Last but not least, let me mention some other issue. Both Council and also European Parliament was voting against banning the EU subsidies to large companies. I guess this is very, very unfortunate. As the consequences, some people can argue that the chateau of Mr. Babiš was partly financed through money of European taxpayers. And this is quite unfortunate. Thank you. Thank you. Next is Biljana Borzan for 1 minute. Bogati izbjegavaju plaćanje poreza. Kakvo šokantno otkriće. SND već godinama govori o utaji poreza, a ovi dokumenti upravo u zastrašujućim razmjerima pokazuju koliko smo bili u pravu. Postoji cijela industrija specijalizirana za omogućavanje utaje poreza bogatima, a ovo otkriće, premda je najveće do sada, nažalost kap je u moru. Ako ovo nije zvono na uzbunu kako bi se konačno donijela učinkovita legislativa protiv pranja novca i utaje poreza, onda ja ne znam što jest. Možda je problem što u vijeću sjede neki koje ovi dokumenti upravo i razotkrivaju. Neprihvatljivo je da bogati uvijek postaju sve bogatiji, a siromašni zbog zdravstvene, ekonomske, a sada i energetske krize postaju samo siromašniji. Čak 75% naših građana želi da Europska unija poduzme više kako bi se suzbila utaja poreza, ali ispada da male možemo ganjati zbog računa za struju, a za velike trebaju godine i godine i na kraju dođu do trulih rješenja. Vrijeme je da EU konačno pokaže zube, ali da počisti prvo u svom dvorištu. Hvala. Now I pass the floor to Ernest Urtasun for 1.5 minutes. Sí, gracias, presidenta. Yo creo que estamos ante una grandísima vergüenza, una vez más, una vergüenza que daña gravemente la credibilidad de nuestras instituciones al dar la imagen de que hay un sistema tributario para la gente corriente y una élite que se beneficia de un sistema tributario paralelo. Y ante esta vergüenza, francamente, me parece lamentable que el Consejo no haya tenido ni tan solo la vergüenza torera de aplazar la discusión sobre la lista negra de paraísos fiscales esta semana. Francamente, esta misma semana, con esta filtración, haber sacado algunas jurisdicciones de la lista, no haber introducido, por ejemplo, las Islas Vírgenes Británicas, que son sede de 2/3 de las sociedades offshore que se han dado a conocer, me parece lamentable. Esa lista hay que reformarla. No puede ser que sea guiada por criterios políticos y hay que meter criterios mucho más estrictos cuando se establecen qué tipo de países tienen que estar en esa lista. En segundo lugar, comisario, usted ha dicho que tenemos una legislación contra el blanqueo de capitales avanzada y que hemos hecho progresos. Y estoy de acuerdo. Lo que pasa es que tenemos un problema grave de aplicación, en el sentido de que, por ejemplo, tenemos también en la lista personas políticamente expuestas que han sido capaces de sortear las normas. O algunos de nuestras jurisdicciones europeas son señalados por Gafi como jurisdicciones a alto riesgo. Eso significa que tenemos un problema grave de aplicación de nuestras normas antiblanqueo y eso significa que la Comisión tiene que ser mucho más estricta en su aplicación. Y, en tercer lugar,
Alguien ha dicho que gracias a la OCDE los países tienen más información. Es verdad, pero el Common Reporting Standard debe ser reformado. Necesitamos más información. Por ejemplo, los bienes inmobiliarios y sus ganancias no están cubiertos por el CRS. O, por ejemplo, los Estados Unidos no usan el CRS. Y eso es un problema grave que tenemos que también cambiar en el marco de la OCDE. Muchísimas gracias. Thank you very much. Next is Georgios Georgiou for 1 minute. Κύριε Επίτροπε, άνοιξε το κουτί της Πανδώρας, το πιθάριν της Πανδώρας καλύτερα, και δικαίωσε τον τίτλο ενός βιβλίου που διάβασα. Είναι ο καπιταλισμός ηλίθιε. Βγήκαν όλα στο φως και δεν μπορώ να κρυφτώ βέβαια. Δυστυχώς αναφέρεται ξανά στο κουτί της Πανδώρας η Κύπρος και ο πρόεδρος της. Ας μη στοχοποιηθεί όμως η Κύπρος, ο τόπος μου δεν είναι αυτός που φαίνεται στις λίστες. Ο τόπος μου, το νησί μου, κατοικείται από ανθρώπους τίμιους του μόχτου και του μεροκάματου με τις έγνοιες και τις αγωνίες τους. Εξάλλου, το πρόβλημα είναι συστημικό. Διαφθορά, φοροδιαφυγή, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος απειλούν ως παράγωγα ενός σαθρού συστήματος να μας πνίξουν. Ποιος θα ξεπλύνει τις ντροπές όλων αυτών των ηγετών που κουνώντας το δάχτυλο πίνουν το αίμα των λαών τους και την ίδια στιγμή παρανομώντας πλουτίζουν. Η Κομισιόν ποιεί την Νίσαν, αρνείται να σχολιάσει, ας κάνει κάτι επιτέλους, ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Ευχαριστώ. Thank you very much. I now pass the floor to Siegfried Muresan for 1.5 minutes. Thank you very much, Madam President, Commissioner, dear colleagues. One thing is clear. The release of the Pandora Papers last week has exposed a number of truths and problems that we need to urgently address. Firstly, it exposed how easy it still is for individuals and entities to hide money beyond the reach of tax authorities and investigations. Second, it also showed to us that the EU tax havens blacklist put in place after the Panama Papers of 2017 is not sufficient. People can still hide money, and there is still jurisdictions that are missing from that list. Jurisdictions that are not blacklisted, and we also saw in recent meetings of ministers that list was not enlarged. Thirdly, the third important element is that all money that goes into tax havens in a way which is not legal is missing from our public budgets. It's money that we miss for investments in infrastructure, in health, in education. Needless to say that it is unacceptable that EU politicians, prime ministers, and I know there are elections in the Czech Republic, prime ministers like the Czech prime ministers are hiding money from EU taxpayers while they are still sitting at the table where decisions are being made for the whole budget for the European Union. This is why, Commissioner, I expect the Commission to put forward further measures to combat tax evasion as soon as possible. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Muresan. Next is Juan Fernando López Aguilar for 1.5 minutes. Gracias, señora presidenta. Comisario Gentiloni, en el curso de los últimos años este Parlamento Europeo ha dedicado muchas horas de trabajo a la lucha contra el blanqueo de dinero procedente de negocios ilícitos y la evasión fiscal. En la pasada legislatura, las revelaciones del LuxLeaks y luego de Panama Leaks dieron lugar a la Comisión Especial de Investigación de la que fui miembro y de la que se extrajeron lecciones importantes para aclarar la verdadera titularidad de los activos en el extranjero, así como establecer una lista negra y una lista gris de países no cooperativos que contribuyen a la evasión fiscal. Y de ahí viene una nueva directiva contra el blanqueo, anti-money laundering, derecho penal europeo, y un reglamento europeo, y es evidente que aún no es bastante, porque Pandora Papers, de nuevo, ponen de manifiesto que no solo hay un problema global, sino un problema europeo de desmoralización fiscal, de deslocalización de capitales y de pérdida de recaudación, menos Estado social y más injusticia fiscal.
Por tanto, es evidente que toda la UE y la Comisión a la cabeza deben emprender una batalla conjunta contra los tax havens y por la armonización fiscal de sociedades y de capitales. Pero mientras esto llega, aún se puede hacer más y mejor para asegurar transparencia en la rendición de cuentas de los activos en el extranjero y, sobre todo, para el control legal de esos despachos, firmas, consultorías que sirven a la evasión y fomentan la corrupción de los gobernantes, no de gobernantes de países remotos, gobernantes de la Unión Europea, para nuestra vergüenza. Gracias, señora presidenta. Thank you very much. I give the floor next to Vlad Georgiev for 1 minute. Thank you, Chair. Le cerem cetățenilor europeni încredere, implicare, prezență la urne, dar noi toți, cetățenii, vedem Panama Papers, Pandora Papers, vedem politicieni bogați vinovați de corupție. Nici nu contează că devalizează bugete naționale sau fonduri europene, că fac infracțiuni fiscale sau de mediu. Cetățenii văd că nu învingem corupția, ba chiar stăm la masă cu cei corupți. Îi lăsăm singuri pe jurnaliștii de investigație, care sunt uciși ca Daphne Galizia sau Ian Cuceac. Criminalii lor plătesc prea puțin și prea târziu. Mecanismul privind statul de drept încă nu este aplicat. Parchetul european condus de Kövesi a fost amânat, subbugetat, are lipsă de personal. Infracțiunile de mediu sunt tare bănoase, dar majoritatea rămân nepedepsite. Am solicitat înființarea procurorului verde european și sper să se întâmple în acest mandat. Să ne fie clar, încrederea cetățenilor europeni nu mai poate fi păcălită cu discursuri. Avem nevoie de măsuri reale care să prevină un nou Pandora Papers. Mulțumesc. Thank you very much. I give the floor next for 1 minute to Vice President Hautala. Arvoisa puhemies, on syytä katsoa tarkemmin venäläisen rahan roolia ja liikkeitä koko EU:ssa, myös Suomessa. Pandoran papereissa esiintyy Putinin lähin mies Gennadi Timchenko, jolle Suomi myönsi kansalaisuuden vuonna 1999. Ja nyt tehtyjen paljastusten mukaan Timchenkolle siirrettiin miljardi euroa anonyymien veroparatiisiyhtiöiden kautta. Ja näillä varoilla Timchenko hankki omistuksensa huomattavan osan Venäjän toiseksi suurimmasta kaasuyhtiöstä Novatekista. Juuri 1990-luvun alkuvuosina viimeisteltiin järjestelmä, jolla Venäjän öljy- ja kaasutuloja siirrettiin veroparatiisiyhtiöihin ja jotka nyt näyttävät muodostavan perustan Putinin ja hänen lähipiirinsä varallisuudelle. Ja Suomi on ollut ystävällisenä naapurimaana kätevä astinlauta laajemmalle Eurooppaan. Nyt ovat avainasemassa tiedot yritysten tosiasiallisista omistajista ja edunsaajista, ja komission esityksen mukaisesti jokaisen EU-maan tulee luoda rekisteri, josta pankkitilien ja talletusten todelliset omistajat voidaan tunnistaa, ja jo EUn avointa dataa koskevan direktiivin nojalla yritysten omistajatiedot on avattava julkisesti saataville. Tämä helpottaisi tutkivien toimittajien työtä. Thank you. Ms. Hautala, next is Idoia Villanueva Ruiz for 1 minute. Con los Pandora Papers vivimos un nuevo escándalo. Muchas personalidades de Atlas Network, el lobby ultracapitalista, los legionarios de Cristo, Guillermo Lasso, Sebastián Piñeras, Vargas Llosa, Pastrana, implicaciones con el rey emérito de España o el actual titular de Finanzas de Países Bajos y el primer ministro checo. Ambos, recuerdo, con poder de veto en materia fiscal de la Unión Europea. A ellos hemos tenido que escuchar desde que la democracia solo es democracia si se vota bien, o decir, lo que ellos dictan, o ver cómo han puesto trabas a la creación de los fondos de recuperación. Cuando se trata de las élites económicas no hay norte ni sur. Hay la defensa del saqueo de unos pocos contra los derechos de las mayorías sociales. No nos engañemos. Este nuevo escándalo del saqueo de las arcas públicas es hoy conocido y permitido, y pone en manifiesto una falta de voluntad política. Necesitamos terminar con los paraísos fiscales también dentro de la Unión Europea, mejorar la metodología de la lista de jurisdicciones no cooperadoras, la lista negra de jurisdicciones que no cumplen con la lucha contra el blanqueo, procedimientos de infracción efectivos. Hay mucho que hacer y es el momento de un compromiso claro. ¿Quién está con los defraudadores y quién con los derechos de su pueblo? Muchas gracias. Thank you. I give the floor now for 1.5 minutes to Herbert Dorfmann.
Kolleginnen und Kollegen, das, was in den letzten Tagen unter dem Titel Pandora Papers bekannt geworden ist, zeigt, wie wichtig auch die Arbeit ist, die wir hier machen seit Jahren, unter anderem auch im Sonderausschuss Fisk. Und gleich im Anschluss werden wir auch einen Bericht diskutieren über Steueroptimierung und Steuerhinterziehung in der Europäischen Union, an dem ich selbst auch mitgearbeitet habe. Man muss aber natürlich schon auch sagen, dass allein die Tatsache, dass jemand Geld im Ausland anlegt, an und für sich noch kein Verbrechen ist, solange nicht bewiesen wird, dass das zur Steuerhinterziehung gilt. Und deswegen sollten wir auch bei den Pandora Papers nicht vorschnelle Verurteilungen machen, die stehen immer noch den Gerichten zu. Brisant ist meiner Meinung nach aber die Lage oder die Situation, wenn jemand ungesetzlich oder am Rande des Gesetzes Geld aus dem EU-Haushalt abholt und dann steuerfrei in Tax Havens anlegt. Und genau einen solchen Fall haben wir wohl offensichtlich beim tschechischen Ministerpräsidenten Andrej Babiš, welcher aus dem EU-Agrarfonds alljährlich Förderungen im mittleren zweistelligen Millionenbereich abholt, derzeit zumindest 11 Millionen Euro zurückbezahlen müsste, weil sie ungerechtfertigt bezogen worden sind und nun scheinbar einen Teil dieses Geldes in Tax Havens angelegt hat. Und das ist meiner Meinung nach doppelter Diebstahl. Das ist zuerst Diebstahl in der Europäischen Union und dann Diebstahl am eigenen Steuerzahler und an den eigenen Bürgern, denen er vorsteht, wo er die Steuern nicht bezahlt. Und ich denke, hier haben wir auch in unserer eigenen Gesetzgebung, was die gemeinsame Agrarpolitik angeht, nachzudenken, denn es geht nicht, dass mit unseren Agrargeldern so umgegangen wird. Herzlichen Dank. Thank you, Mr. Dorfmann. Next is Paul Tang for 1.5 minutes. Voorzitter. Gisteren hebben de ministers van Financiën besloten de zwarte lijst van belastingparadijzen niet uit te breiden, maar in te perken. De Seychellen, toch een van de sterspelers van Panama, Paradise en Pandora Papers, zijn er van afgehaald. En dat doen de ministers precies in de week dat de Pandora Papers laten zien dat met groot gemak en op grote schaal beroemdheden, criminelen, politici en zwendelaars hun bezittingen verbergen, geld witwassen en belasting ontduiken. Dat doen de ministers precies op het verkeerde moment. De Pandora Papers geven alle aanleiding om de zeilen bij te zetten, juist te kiezen voor een scherpe aanpak. Het is juist een belediging van alle mensen die willen dat iedereen eerlijk belasting betaalt en dat misdaad niet loont. En dat zijn veruit de meeste mensen. En de ministers van Financiën laten ze in de steek. Dat mag niet en dat hoeft niet, want er is een doeltreffende aanpak. 1. Komt tot een echte zwarte lijst van belastingparadijzen. Buiten de EU, maar ook binnen de EU. Ten tweede, zet het mes in de brievenbusmaatschappijen. Ik zie met belangstelling het voorstel van de Commissie tegemoet. En 3, hef op de uitgaande geldstromen aan de grens, zodat het niet loont om het geld weg te brengen. De ministers hoeven dus niet als een dief in de nacht weg te sluipen, omdat hun besluit niet uit te leggen is. Juist van politici verwachten we een scherp optreden tegen witwassen en belastingontwijking. Dat verwacht ik en dat verwachten velen met mij. Dank u wel. Thank you. I give the floor now to Vice President Colaya for a minute. Thank you, Madam President. As a Czech citizen, I need to say it breaks my heart to admit that it's the Czech Prime Minister who became the European symbol of Pandora Papers. Andrej Babiš claimed that his priority was the fight against tax havens. He claimed that he did not use offshore companies. He represented Czechia in fora tackling this issue, and at the same time, he was using offshore companies. He banned journalists of Le Monde, ARD, Die Zeit and others from his joint press conference with Viktor Orban and led security to push journalists away so that he didn't have to answer their questions. Andrej Babiš behaves again as a hypocrite, as a liar, as a person despising democracy, but this time also as a businessman doing shady transactions. While some past Czech prime ministers and ministers had resigned over scandals involving a way smaller amounts of money, Andrej Babiš pretends as if nothing happened. So, no, Mr. Babiš, you have to explain the origin of 15 million euros that you used to buy luxurious villas in the south of France.
Thank you, Mr. Kolaya. I now give the floor for 1 minute to Vice President Papadimoulis. Τα Pandora Papers, κύριε Τζεντιλόνι, κύριε Μπογκάρ, αποδεικνύουν για μια ακόμη φορά ότι κάποιοι δημοσιογράφοι κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους στην καταπολέμηση της προκλητικής φοροδιαφυγής από την Κομισιόν και από το Συμβούλιο. Οι πολίτες είναι οργισμένοι και έχουν απόλυτο δίκιο, γιατί την προκλητική φοροδιαφυγή των υπερπλουσίων την πληρώνουν οι φτωχοί, τα μεσαία στρώματα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το κοινωνικό κράτος. Όσα κάνετε, κύριε Τζεντιλόνι, ως Κομισιόν αποδεικνύονται λίγα και ανεπαρκή, γιατί η τεχνολογία της φοροκλοπής τρέχει γρηγορότερα από τα μέτρα σας. Όσο για σας, κύριε Μπογκάρ, το Συμβούλιο δυστυχώς με την αδράνειά του συγκαλύπτει και στηρίζει την διαιώνιση της προκλητικής εγκληματικής φοροδιαφυγής και οι πολίτες απαιτούν πλέον έργα, όχι λόγια, και σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο. Για να κλείσουν οι φορολογικοί παράδεισοι και τα νομικά παράθυρα απαιτείται πολιτική βούληση, αυστηρή νομοθεσία, ισχυροί ελεγκτικοί μηχανισμοί και δρακόντιες κυρώσεις και πρόστιμα. Και αυτή η πολιτική βούληση δυστυχώς απουσιάζει από την ευρωπαϊκή ελίτ. Σας ευχαριστώ. Thank you very much. I'll give the floor now for 1 minute to Eero Heinäluoma. Uudet tutkivien toimittajien paljastukset, nämä Pandoran paperit, avaavat eteemme käsittämättömän salailun varjomaailman. On syytä kiittää toimittajia ja vapaata lehdistöä jälleen kerran. Mitä pitää nyt tehdä? Yritysomistusten avoimuutta on lisättävä. Monimutkaisten yritysrakenteiden todelliset edunsaajat on tehtävä julkiseksi. Veroparatiisimaiden mustien listojen käytäntöjä on tiukennettava. Rahanpesun vastainen lainsäädäntö on uudistettava. Kansainvälisten yritysten verokäytäntöjä on yhdenmukaistettava. On saatava sopimus yritysten minimiverotuksen tasosta. Kaikissa näissä asioissa ratkaisujen avaimet ovat tällä parlamentilla ja neuvostolla. Vain tiukka eurooppalainen lainsäädäntö voi varmistaa, että nopeasti liikkuvan rahan maailmassa noudatetaan edes jonkinlaisia yhtäläisiä reiluja pelisääntöjä. Thank you, Mr. Heinäluoma. I give the floor now to Mr. Damian Karem for 1 minute. Merci, Madame la Présidente. Encore et encore, les scandales fiscaux se répètent et la France, l'Europe, ne font rien pour stopper réellement cette criminalité financière. Et là, je suis en colère parce qu'on nous prend pour des idiots. À longueur de journée, à longueur de médias, à longueur de politiciens véreux, on nous répète que le danger, c'est les migrants, que le risque pour nos sociétés, c'est la vague migratoire. Et on donne des milliards à Frontex, et on pose des barbelés, et on installe des barrières flottantes qui, en plus d'être ignobles, sont absurdes. On détourne notre attention et on fait croire que nous sommes menacés. Mais le vrai danger pour nos démocraties, pour nos sociétés, il est là sous nos yeux. C'est l'injustice, c'est l'impunité, c'est les privilèges des puissants quand les plus faibles trinquent. Ce sont des milliards d'euros qui échappent à toute règle quand on coupe partout ailleurs l'argent de la solidarité, l'argent des retraites, l'argent des services publics partout en Europe. C'est cette insupportable complaisance complice criminelle. C'est elle qui menace et tue nos démocraties. On la connaît parfaitement, l'ampleur du fléau de l'évasion fiscale. On connaît parfaitement aussi les solutions pour y mettre un terme. Cessez donc de jouer avec les vies, de fragiliser nos démocraties, de pointer du doigt et culpabiliser toujours les plus vulnérables. Ayez enfin le courage politique de mettre fin à ces escroqueries scandaleuses dès maintenant. Thank you. Next is Chris McManus for 1 minute. Thank you, Chair. International investigative journalists have shone a light on many who crave the spotlight in their professional and political lives, but who wish their secret wealth be shrouded in darkness. I commend the work of these journalists. It reminds those who need reminding that our world is a viciously unequal place. As countries scramble for millions to fund health and social services,
$11 trillion are out of reach offshore. My own country, Ireland, plays a significant role in this great cheating of our peoples. Global action to tackle offshore money and associated crime and tax avoidances is now required. As a cog in this machine of inequity, Ireland must get its house in order, start rebuilding our reputation, not as facilitators to hiding capital of billionaires, but as a country with moral conscience that values transparency over secrecy, equality over inequality, and decency over greed. Thank you. Issa ngħaddi l-kelma lil David Casa għal minuta u nofs. Grazzi, Signora President. Tal-mistija li ninsabu hawn 5 snin ilu konna qegħdin nitkellmu dwar il-Panama Papers u illum ninsabu hawn niddiskutu l-istess suġġett. Is-serq, il-ħabi, il-ħasil tal-flus u din id-darba għal darba oħra l-investigazzjonijiet oħra dawn l-investigazzjonijiet saru minn ġurnalisti. Iva, jiena nemmen li ġurnalisti qegħdin jagħmlu xogħolna u dan mhux sew. Irid infakkar illi 4 snin ilu l-ġimgħa d-dieħla Defni Cameron Galizja tagħlaq 4 snin minn mindu ġiet maqtula għax kienet qed tiġġieled il-ħasil ta' flus. Il-politiċi m'għandhomx jiġu eletti biex jaħblu flushom, imma biex jinvestu fiż-żgħażagħ, fil-familji, fil-ħaddiema, fl-anzjani, fl-SMEs u fin-nies. L-appell tiegħi hu ċar. Flimkien għall-istituzzjonijiet kollha. Hemm bżonn li nassiguraw illi nagħmlu liġijiet u li jiġu segwiti. Illi minħebba flusu m'għandux isib ebda klawsola li tħallih liberu. U dan nistgħu nagħmluh biss jekk naħdmu flimkien. U għandna fejn nistgħu naħdmu flimkien. Fi ftit ta' żmien ieħor nibdew nitkellmu dwar kif ħaniġġieldu dan il-Parlament kollu il-ħasil ta' flus fuq il-proposti li ħadresqet il-Kummissjoni. Ejjew ninaqdu, ejjew nkunu Parlament unit għaliex flimkien irridu nassiguraw li l-ġustizzja ssir u li tittider illi qiegħda ssir. Aħna l-politiċi rridu niġġieldu kull fejn hemm il-ħasil ta' flus, anke jekk ikunu politiċi li ġejjin minn pajjiżi tagħna. Grazzi ħafna, Sur President. Grazzi ħafna. I give the floor now to Evelyn Regner for 1 minute. Dankeschön, sehr geehrter Herr Kommissar. Und ewig grüßt das Murmeltier. Da ist er schon wieder, der nächste Steuerskandal. Panama, Paradise, jetzt die Pandora Papers. Aber diese Pandora Papers Enthüllungen übertreffen ihre Vorgänger mit einer Wucht, die man sich ja mehr kaum vorstellen kann. Das führt unweigerlich zu vielen Fragen. Warum ist es noch möglich, dass es Briefkastenfirmen gibt, deren einziger Zweck darin besteht, Steuern zu umgehen? Warum ist es noch möglich, Offshore-Konten anzulegen, deren einziges Ziel es ist, Reichtum zu verstecken? Warum ist es noch möglich, dass Banken und Anwaltskanzleien die Bittsteller für diese moralisch so verwerflichen Aktionen sind? Auf diese Fragen kann es eine Antwort geben. Es reicht uns bis daher. Regierungen aller Länder müssen endlich im Kampf gegen Steuerhinterziehung und Steuervermeidung effektive Maßnahmen setzen. Steuervermeidung, Steuerumgehen, das macht unsere Gesellschaft kaputt. Es geht um Milliarden von Euro, die wir als Gesellschaft brauchen und die der Gesellschaft auch schlicht gehören. Das haben sich alle braven Steuerzahlerinnen und Steuerzahler verdient. Und deshalb bleibt nur eins zu sagen: Tax the rich. Thank you. Next is Rosa D'Amato for 1 minute. Grazie Presidente. Prima vennero i LuxLeaks e l'Europa disse mai più. Poi i Panama, i Paradise Papers e l'Europa disse mai più. La Commissione e il Consiglio giurarono una stretta senza precedenti ai paradisi fiscali. Ma oggi, ancora una volta, parliamo di un altro scandalo, i Pandora Papers, e grazie ad un giornalismo vero, un giornalismo d'inchiesta. Eppure la blacklist delle giurisdizioni non cooperative, strumento chiave per fare pressioni sui paradisi fiscali, è sempre più corta. Proprio ieri i ministri delle finanze europei hanno rimosso altri 3 paesi. Ne restano 9, ma i paradisi fiscali più famosi al mondo per elusione e riciclaggio ne restano fuori. Il problema è politico, ma anche di credibilità. Con che credibilità
L'Europa alza la bandiera della lotta all'evasione fiscale quando ben 2 capi di governo e un ministro delle finanze eludono il fisco. Con che credibilità essi stessi chiedono ai cittadini di fare sacrifici, chiedono il ritorno dell'austerity, ma in Consiglio si oppongono a misure antiparadisi fiscali come la base imponibile comune per le società o l'accordo sulla Global Minimum Tax. Questo non è soltanto un problema di giustizia fiscale, ma anche un problema di giustizia sociale. Thank you. Next is Mihaela Sojdrova for 1.5 minutes. Dámy a pánové, Evropská unie spolu s členskými státy se snaží prosadit efektivní opatření v boji proti finančním podvodům a praní peněz a musí je také vymáhat. Je velkým paradoxem, že tato pravidla by měl aktivně prosazovat jeden z aktérů skandálu Pandora Papers, český premiér Andrej Babiš. Pokud by zpřísňoval kontrolu a transparentnost finančních toků, byl by přece sám proti sobě. Stejný Andrej Babiš, kterého Evropská komise prokazatelně usvědčila ze střetu zájmu. Toto nové odhalení ho zařazuje do mezinárodní společnosti finančních dobrodruhů, kteří podnikají všemi možnými prostředky, včetně těch nelegálních. Andrej Babiš čelí trestnímu stíhání doma, které trvá podezřele dlouho, obhajuje se v Bruselu a teď ho čekají další vyšetřování, možná ve Francii, ve Spojených státech. Proto místo toho, aby hájil zájmy občanů České republiky, bude se muset hájit před policií a soudy v těchto zemích. Vážím si práce investigativních novinářů, kteří spolupracovali po celém světě, aby rozkryli i tuto kauzu. Nejsou to žádné dohady, to jsou fakta. Ani Andrej Babiš tyto transakce nepopírá. Již tento pátek mohou občané v České republice rozhodnout o změně a mají šanci si zvolit nového premiéra. Premiéra, který bude důvěryhodným partnerem v Evropské unii a bude skutečně hájit zájmy českých občanů. Proto prosím, držte nám palce. So finger crossed. Thank you. Thank you, Madam Sojdrova. Next is Pedro Marques for 1 minute. Muito obrigado, Presidente, Comissário, representante do Conselho, colegas. Aquilo que os Pandora Papers revelam é muito claro, uma realidade que nos envergonha, onde alguns escolhem as regras que cumprem e os impostos que pagam. Infelizmente não é novidade. A sucessão de escândalos, a quantidade de paraísos fiscais que se multiplicam como cogumelos mostram que os progressos dos últimos anos, que existiram, não chegam. É preciso acabar com o direito de veto dos países em matéria fiscal. Chegamos ao absurdo de ter hoje veto no Conselho um dos protagonistas dos Pandora Papers. E a lista negra de paraísos fiscais tem que ser reformada, com critérios mais justos e mais transparência. Nada disto é novidade. Nenhuma destas medidas é novidade. Falta vontade política no Conselho. Falta vontade política no Conselho para que passemos a instrumentos legislativos efetivos para a implementação de uma verdadeira lista negra de paraísos fiscais com consequências sérias sobre os Estados. Podem contar connosco para apertar ainda mais na luta contra a lavagem de dinheiro, a começar pela criação de uma autoridade europeia. Não podemos, contudo, ficar pela indignação outra vez. Aqui temos a responsabilidade de lutar e de responsabilizar quem tem que ser responsabilizado para fazer a diferença. Muito obrigado. Thank you very much. Next is Bas Eickhout for 1 minute. Thank you, Madam Chair, and thank you everyone for again another scandal on this matter. And I think we all share our frustration about the lack of progress. But I think we also need to be a bit more precise now on what we're going to do. And I think here also towards the Commission and the Council, I think you need to be better in explaining a couple of decisions that have been made. So therefore, first of all, on the Commission, this is also about enforcement. We do have common reporting standards from the OECD into DAC. But if we see, for example, on anti-money laundering, that Malta is there on a grey list, if you look to the Financial Action Task Force, can you then see that Malta did not implement correctly the anti-money laundering directive? What is the Commission going to do about that? We need to be more precise. And the same for the Council. And this is really about this blacklist. Why is Turkey again prolonged?
Why is the United States, which is not cooperative, again not mentioned, whereas in the Pandora Papers it's very clear that the United States are becoming a bigger and bigger problem? The Council needs to reply to the citizens' questions on this. Thank you very much. Next is Radek Sikorski for 1.5 minutes. Madam President, I am livid that at a time when businesses are failing, when whole countries are collapsing because of the pandemic, when debt levels are rising, these unscrupulous individuals and unscrupulous companies have squirreled away tens of billions of euros in these tax havens. There is no such thing as offshore anyway. They're all onshore somewhere. This is all a fiction. These are just loopholes exploited by over-clever lawyers. And we can do something about it. We need the money, but we need to restore the moral basis of capitalism, or else. I asked the Commission, why don't we simply make it illegal for our citizens and for our companies to hold accounts in the non-cooperating jurisdictions? And if it doesn't work, let's send a fleet to the Caribbean, seize the documentation, and expropriate the lot. This thievery has to stop now. Thank you, Mr. Sikorski. I give the floor now to Mikolas Peksa for 1 minute. Vážené dámy, vážení pánové, já bych chtěl v první řadě poděkovat novinářům za jejich odvážnou práci, protože díky Pandora Papers teď vidíme, že právě ti lidé, kteří měli na daňová pravidla dohlížet, zneužívali mezery v systému. A to tedy jak diktátoři, tak vrcholní evropští politici. Takže tady vidíme, proč tak málo záleželo některým politikům na tom, aby ty věci byly transparentní a férové. Já nebudu slušný, já bych chtěl říct nějaký jména. Konkrétně Andrej Babiš rozhodoval o evropských finančních regulacích, a to napřed jako český ministr financí a posléze jako český premiér. A celou tu dobu byl nejenom ve střetu zájmů jako vlastník firmy Agrofert, ale taky zneužíval daňové ráje, kvůli kterým si nakoupil několik zámečků ve Francii. Takže co dál? Potřebujeme v první řadě dodržovat ty existující pravidla, která momentálně jsou proti praní špinavých peněz, a potřebujeme je vylepšit, aby se tohleto už nedělo dál. Ale taky hlavně potřebujeme zlepšit tu rozhodovací strukturu, kterou máme, protože jinak se to nestane. Každý členský stát dneska může legislativu proti daňovým rájům vetovat. Takže je konečně čas ukončit to hlasování nebo rozhodování jednomyslností v těchto otázkách a rozhodovat v Evropě kvalifikovanou většinou. Protože u stolu bude vždycky sedět nějaký Babiš, který to bude vetovat kvůli svému osobnímu prospěchu. Děkuju. Thank you. I give the floor next to Claude Grufa for 1 minute. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, Monsieur le représentant du Conseil, chers collègues. L'évasion fiscale menace les fondements de nos démocraties et les Pandora Papers laisseront des traces durables au sein du Parlement européen. Je remarque l'absence de commentaires sur cette affaire de la part de certains groupes politiques, de l'extrême droite jusqu'aux libéraux, unis comme jamais pour éviter de froisser les riches pris en flagrant délit de triche sur l'impôt. Un aveu de complicité, partagé même par certains grands États. En France, par exemple, depuis des mois, le gouvernement fait les poches des pauvres et des personnes fragiles. Mais on évoque juste quelques sanctions contre les tricheurs démasqués. Une belle prime pour les malins qui ne sont pas encore fait prendre. Mais toujours rien pour éradiquer le problème à la racine. Alors, Monsieur le Commissaire, représentant du Conseil, l'Union européenne doit être absolument exemplaire sur ce sujet. Nous attendons des actions fortes, rapides, avec portabilité au niveau mondial via l'OCDE. En 2 ans de présence au sein de ce Parlement, c'est la 5e fois que je prends la parole dans cette enceinte à chaque scandale. Il est temps de mettre fin à cette mascarade qui dure depuis si longtemps. Merci à vous. Merci, Mr. Grufa. I now give the floor to Javier Zarzalejos for 1.5 minutes. Señora presidenta, comisario,
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación advierte que, debido a la complejidad y al secreto del sistema offshore, no es posible saber cuánto de ese dinero está vinculado a evasión fiscal y otros delitos y cuánto incluye fondos que proceden de fuentes legítimas y han sido declarados a las autoridades competentes. La diferencia entre lo legal, aunque nos parezca inapropiado, y lo legal es una diferencia esencial y a estos efectos plantea problemas y cuestiones distintas. Y digo esto porque estamos ante un debate en el que a veces lo más llamativo o lo más escandaloso no es siempre lo más importante. Y me refiero concretamente a la lucha contra el blanqueo. Hemos hecho avances notables, pero las operaciones policiales más recientes vuelven a poner de manifiesto la enorme dimensión de este problema. La revisión en curso de la legislación europea es importante. Necesitamos legislación, pero, y se ha dicho, necesitamos implementación y recursos. Crear una compañía offshore no es ilegal, pero también sabemos que esta ingeniería jurídica asociada a paraísos fiscales, activada por intermediarios y asesores cómplices y potenciada por las actuales herramientas y productos financieros digitales, forman complejos circuitos en los que se pierde el rastro del dinero obtenido ilegalmente. Necesitamos una evaluación estricta, realista y creíble de la lista de paraísos fiscales y de las obligaciones de cooperación desde la Unión Europea. Y este Parlamento debe exigir con firmeza el cumplimiento de esas obligaciones. Gracias. Thank you very much, Mr. Zarzalejos. I give the floor now for 1 minute to Daniel Freund. Thank you, Madam President. Dear colleagues, from 2014 to 2017, Andrej Babiš was the finance minister of the Czech Republic, and as such was sitting in the council negotiating anti-money laundering, tax evasion, the fight against tax havens. But while he was sitting in the council, Andrej Babiš had a secret, because he himself, while saying that he is fighting tax evasion, used a letterbox company to buy a 15 million euro chateau in the south of France, hiding his identity and shielding the source of the funding. It wouldn't be the last time, of course, that Andrej Babiš was hiding a conflict of interest from his colleagues in the Council. We know from the Commission now it's certified his ongoing conflicts of interest, but nothing happens. He isn't stepping down, he isn't selling his companies, and he clearly isn't stopping to take EU money. He's actually making the Czech Republic fighting for it. The rules are clear. Conflicts of interest shouldn't persist, particularly not at the heart of decision-making in the European Council. And if Andrej Babiš doesn't resolve that conflict of interest, well, then the others need to force him. The Council should stop sitting down and negotiating with him while the conflict of interest persists. Thank you very much. Thank you, Mr. Freund. I give the floor now to Mr. Billy Kelleher for 1 minute. Yes, the Pandora Papers leak, 12 million documents exposes quite clearly that there is continual tax evasion, money laundering of ill-gotten gains, and it is at the highest levels. And unfortunately, we have situations where we have prime ministers that sit at council who are now being identified as people who are using letterbox companies and other nefarious means to avoid paying tax. But there is no doubt that we have to accept that at the highest levels in politics across Europe and across the globe, people are engaging in this ill-gotten activity. And of course, that delays the capacity of the Council, the Commission, and even this Parliament in trying to bring forward legislative proposals that will weed out this particular activity. And we also have to ensure that our tax authorities cooperate at a greater level than heretofore. And if anything comes from the Pandora Papers leaks, it shows that at the highest level of politics there is illegal activity in terms of tax evasion, and our tax authorities must cooperate to ensure that we can root this out. Thank you. Thank you. Next is Patrick Jaki for 1 minute. Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu, ta debata w tej debacie widzimy, że jest pewna absencja, która jest więcej niż wymowna. Mianowicie chodzi o panią komisarz Jourovą. Tak gromiła i tropiła Węgry i Polskę, że nie zauważyła problemów we własnym podwórku. Pandora Papers
pokazała po raz kolejny problemy jej kolegi, premiera Babisza. Poprzednia rezolucja Parlamentu Europejskiego w tej sprawie pokazała, jak Czechy wydają środki unijne, a kolega pani komisarz de facto sam sobie te środki przyznawał. Proszę notabene we własnych rankingach zobaczyć, jak wzorowo środki wydaje Polska dla kontrastu, jakbyście następnym razem chcieli atakować. A dziś właśnie z Panama Papers dowiadujemy się o kolejnych dziwnych transakcjach premiera Babisza. Ze środków nie wiadomo skąd, nie wiadomo w jaki sposób transferowanych, chowanych gdzieś w dziwnych sytuacjach. I co? I pani komisarz Jourovej nie ma. Za to przyjdzie. Przyjdzie na kolejną debatę o Polsce. Thank you very much. Thank you, Mr. Yaki. And now to conclude the debate, I invite once again Commissioner Gentiloni to take the floor. Well, thank you, Madam President. Honourable members, for your interventions. I see in this plenary a broad convergence and also a sentiment of participation and indignation about the fact that we are frequently called from this journalism investigation to react to these scandals. But I'm sure that frustration is also awareness of the fact that this is for our institutions also an opportunity. Because indeed it's true that in the recent years we made progress in legislation. It's interesting to note that in these very days we could make further progress because you know that we could reach some important global agreement, but at the same time we are lacking on both implementation and speed, because in this fight between those that promote these behaviours and we that are fighting these behaviours, the matter of speed is essential. So I think that from this debate we should take a commitment to strengthen the implementation. For example, of course, the criteria of our jurisdictions listing, and of course, the discussion that is going on, we will address it in the next debate about the reform of the Code of Conduct. I count on the Slovenian presidency that is committed to try to accelerate this discussion that's going on since 1 year on the reform of the Code of Conduct. And we have to accelerate with our proposals. Maybe the most important one after the anti-money laundering package will be the proposal on shell companies. We know that this fight about implementation and speed will not be solved in a few weeks, but we also know that we are more determined than ever to go ahead with this. And with our determination, I think that opening this Pandora box could be seen not as it was in the Greek mythology as a disaster, a tragedy, but as an opportunity to make steps forward. And I think that together we can reach these targets. Thank you. Thank you very much, Commissioner Gentiloni. And I now give the floor to the Council. Minister Angelogar, you have the floor. Thank you, Madam President. Dear Commissioner, honourable members, let me be very clear that the Council supports the work at the OECD Inclusive Framework on so-called BIPs, base erosion and profit shifting,
aimed at reaching a global consensus-based solution for delivery to the G20 in 2021, taking into account the interests of all member states in order to ensure that all corporations pay their fair share of tax on profit generated by their activities in the EU. Some members put forward the question of the EU list of non-cooperative jurisdiction. The purpose of the EU list of non-cooperative jurisdiction for tax purposes adopted by the Council is to encourage cooperation and positive change, not to name and shame. The Council has never characterised the EU list as a black list. Many speakers stressed out the removal of 3 countries, Anguilla, Dominica and Seychelles, from the EU list of non-cooperative jurisdiction. Let me explain that these countries were removed from the list Annex I because they took sufficient commitments at high political level to address the deficiencies that had been identified. The list is revised twice a year. The Council engaged with the countries that do not meet the criteria on tax transparency, fair taxation and prevention of base erosion and profit shifting, monitors their progress and regularly reviews and updates the list. In any case, the delisting from Annex I does not mean that those countries are not monitored anymore. They are simply not considered non-cooperative any longer, but continue to be examined as a part of Annex II. It is worth noting that they accepted to undertake commitments at a high level. This is a positive development. 9 jurisdictions remain on the list of non-cooperative jurisdiction. Next review of the list will take place in February 2022. There was as well a statement that Council should explain better its decision. So the fiscal attachés met on 8th, 13th, 16th and 20th of September to prepare the revision of the EU list of non-cooperative jurisdiction. On 21st September met the members of the Code of Conduct Group for the draft Council conclusions. The high-level working party on tax questions examined the state of play on 23rd September. Fiscal attachés met again on 24th of September for the proposal to proceed as an A item, and it was supported from all delegations, the Netherlands included. Coreper met on 29th of September to adopt the decision at the ECOFIN this week without discussion, and therefore the decision was adopted. Spoštovane poslanke in poslanci, gospe in gospodje, zahvaljujem se v imenu Sveta za današnjo razpravo in vaš prispevek k tej zelo pomembni temi, ki bo zagotovo še odmevala in bo zagotovo se bo od njej zagotovo še razpravljalo tudi v okviru Evropskega parlamenta in tudi v vseh institucijah, ki so povezane z preprečevanjem pranja denarja in davčnim utajam. Želim si, da bodo države članice Evropske unije našle skupno pot za kar najučinkovitejši sistem preprečevanja pranja denarja in preprečevanje davčnih utaj. Spoštovani komisar, gospod Gentiloni, lahko vam zagotovim, da je Slovenija zavezana in da bo slovensko predsedstvo storilo vse, kar je v naši moči, da bi v tem mandatu in v času slovenskega predsedovanja prispevali k uresničitvi tega cilja. Še enkrat hvala za pozornost. Grazzi lill-Ministru Logar, bekk id-dibattitu ingħala u l-votazzjoni ser issir fis-sessjoni parzjali li jmiss. Qabel ma ngħaddu għad-dibattitu li jmiss nixtieq inħabbar li s-Sinjura Francesca Donato telqet mill-grupp ID u issa ser tpoġġi mal-membri mhux affiljati b'effett mis-6 ta' Ottubru tas-sena 2021. Grazzi.
Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η έκθεση της κυρίας Λαλούκ με θέμα μεταρρύθμιση της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις επιζήμιες φορολογικές πρακτικές συμπεριλαμβανομένης της μεταρρύθμισης της ομάδας κώδικας δεοντολογίας. Το λόγο έχει η συγγήτρια κυρία Λαλούκ για 6 λεπτά. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, je tiens tout d'abord à remercier mes collègues rapporteurs pour le travail extrêmement constructif et l'excellente ambiance de travail lors de l'élaboration de ce rapport. Ce texte a en effet été soutenu par la quasi-totalité des groupes politiques, ce qui montre bien la volonté du Parlement européen de parler d'une voix forte et unie afin de mettre un terme aux politiques fiscales dommageables et ce qui montre bien notre capacité à travailler ensemble sur ce sujet, comme vient de le prouver d'ailleurs ce débat, malgré nos différences politiques. La préoccupation des institutions européennes concernant la concurrence fiscale agressive n'est pas nouvelle, même si elle date un peu, puisqu'elle commence dès la fin des années 90, où l'Union se fixe comme objectif la lutte des pratiques fiscales dommageables et adopte en 1997 un code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises, accompagné d'un groupe chargé d'en évaluer le contenu. Ce code de conduite a des failles, nous y reviendrons. Aujourd'hui, le scandale des Pandora Papers nous rappelle l'urgence pour les États membres de coopérer entre eux afin de renforcer la transparence et ainsi de mettre un terme à ces pratiques fiscales dommageables. Il nous rappelle également l'urgence de mettre à jour ce code de conduite dont a parlé le commissaire afin de le doter des outils nécessaires pour s'attaquer à des pratiques fiscales dommageables chaque jour plus élaborées grâce à la transformation notamment des régimes préférentiels en régimes généraux agressifs. Ainsi, n'oublions pas que chaque année, les gouvernements perdent plus de 1 000 milliards d'euros en recettes fiscales du fait des pratiques de fraude et d'évasion fiscale de la part d'entreprises et de particuliers. Or, il faut bien se rendre compte que chaque euro soustrait à l'impôt est autant d'argent qui ne bénéficiera pas à l'intérêt général, à nos démocraties, autant d'argent dont nous avons pourtant cruellement besoin pour le fonctionnement de nos écoles, de nos hôpitaux, de nos services publics et pour investir dans la transition écologique et sociale. Une certaine urgence donc. N'oublions pas non plus que ces pratiques fiscales dommageables ont eu pour effet de créer une discrimination à l'encontre des petites et moyennes entreprises qui n'ont pas les moyens de tirer profit des failles des systèmes fiscaux nationaux, contrairement aux multinationales qui savent parfaitement utiliser cette mise en concurrence de nos systèmes fiscaux. Le scandale des Pandora Papers, à la suite des multiples scandales fiscaux que nous avons connus ces dernières années, nous rappelle ainsi l'importance de mettre en œuvre des règles communes et ambitieuses à l'échelle européenne afin de mettre un terme au dumping fiscal entre les États membres tout en luttant contre les paradis fiscaux partout dans le monde. C'est en effet là que le bât blesse. Non seulement presque aucun des États incriminés dans les Pandora Papers ne faisait partie de la liste noire des paradis fiscaux établie par l'Union européenne, mais pire, au beau milieu du scandale, le Conseil a décidé de retirer de cette liste 3 paradis fiscaux notoires en totale opacité. Cela montre bien l'urgence de renforcer les critères établissant la liste des paradis fiscaux et plus largement de doter l'Union européenne des outils nécessaires afin de faire face aux dérives fiscales, aussi bien de la part des entreprises que des particuliers. Ainsi, dans ce rapport, le Parlement européen reconnaît le caractère obsolète des critères et des outils contenus dans le code de conduite. C'est la raison pour laquelle le Parlement demande la mise en œuvre d'une réforme du code de conduite afin de dépasser son champ d'application actuel, centré sur les régimes fiscaux préférentiels, pour laquelle il a d'ailleurs obtenu un certain nombre de résultats, pour inclure les régimes généraux. La raison pour laquelle nous demandons d'élargir son champ d'application afin d'inclure les régimes préférentiels sur le revenu des personnes physiques qui attirent des personnes fortunées et très mobiles, comme l'ont encore montré les révélations des Pandora Papers. Ce rapport propose également de s'appuyer sur des critères de substance économique afin de vérifier l'activité réelle des entreprises et éviter ainsi que celles-ci ne s'apparentent à de simples sociétés écrans ou sociétés boîtes aux lettres. Nous demandons aussi que les instruments et les outils contenus dans le code de conduite soient juridiquement contraignants afin qu'ils puissent être utilisés de manière efficace dans la lutte contre les pratiques fiscales dommageables et la concurrence fiscale agressive.
Enfin, le Parlement européen demande à ce que les travaux du groupe chargé du code soient rendus plus démocratiques et plus transparents grâce à la publication des documents et travaux liés au groupe du code de conduite ainsi qu'à l'audition régulière de sa présidente. Le code de conduite a eu ses succès. Il a pu être utile par le passé. Il doit désormais s'adapter pour faire face à l'évolution des pratiques fiscales dommageables. C'est pourquoi ce rapport est, à mon sens, essentiel et c'est pourquoi j'appelle cet hémicycle à le voter le plus largement possible. Nous venons toutes et tous, je crois, de dire qu'à quel point nous sommes choqués par le scandale des Pandora Papers, que ce n'est pas le premier scandale, que ces choses reviennent à chaque fois, toujours et encore. Nous avons été heurtés, choqués, nous avons envie de sortir d'une certaine impuissance. Nous demandons au Conseil de prendre un certain nombre d'actions. Nous regrettons aussi de ne pas avoir plus de poids et de pouvoir dans ces prises de décision. Je crois que c'est le moment maintenant de le montrer après avoir tous fait montre de discours de responsabilité. Merci beaucoup. Σας ευχαριστώ. Και τώρα το λόγο έχει εξ ονόματος της Κομισιόν ο Επίτροπος κ. Πάολο Τζεντιλόνι. Thank you, President. Honourable members, rapporteur, indeed for many years tackling harmful tax practices and promoting fair tax competition has been high on our agenda. One key example of the action taken by the EU in this area are the several amendments on the DAC directive. The EU took action against these practices in general with non-binding tools as well. Just to mention the European semester and its recommendation, and also more recently the Recovery and Resilience Plan and the actions taken on aggressive tax planning with this plan. The Code of Conduct is also a non-binding tool. It has been the EU primary soft law instrument for preventing harmful tax competition since its creation 24 years ago. During this time, over 400 tax regimes have been assessed in the EU and around 100 were found to be harmful. Now, not only the scandals, the Pandora Papers, but the pandemic. I think that after the pandemic, the taxation should play its part and contribute to support economic and social recovery while ensuring social fairness. And with this in mind, we are intensively working on a series of EU tax initiatives as outlined in our action plan and communication on business taxation. You know that one of the most significant between this proposal will be about the use of shell entities for tax purposes. And we also know how important this was for all the stories that these Pandora Papers are describing. The Commission is also actively engaging in the OECD G20 work to reform the international corporate tax rules, and we are working to try to reach the agreement in this very week at technical level and then to adopt it in the G20 and to work to ensure a consistent implementation of that agreement in the EU. When it comes to the Code of Conduct, I agree with you and with your report that an urgent reform is needed. By the way, we outlined this in our communication on tax good governance. As you know, we are currently trying to broaden the mandate of the Code. In this respect, I would like to thank you for the very interesting proposal of a framework on aggressive tax arrangements and low rates. We will duly take into consideration it in the ongoing discussions. I am glad to see that several of your suggestions for
reforming the code go in the direction indicated in our communication. I'm referring to including in its scope general features of national corporate tax systems, taxes other than corporate tax, and special citizenship schemes or measures aimed to attract expatriates or wealthy individuals. Furthermore, the Commission agrees that the Code of Conduct could make more information publicly available and inform the European Parliament, the public and stakeholders of milestones in its work. The reform of the mandate of the Code of Conduct Group is not progressing as fast as I would have hoped for. A minority of Member States is opposing the reform and prefers deferring decisions. Nonetheless, we are experiencing a positive trend now. Together with the Portuguese and now with the Slovenian presidency, the Commission is working towards a compromise solution. Step by step, Member States will gain a better understanding of the suggested solution, and opposition appears to be slightly decreasing. And we evidently rely on your contribution to continue to keep public attention at a high for a successful outcome of the reform of the Code of Conduct in the short run. Thank you. Σας ευχαριστώ. Προχωρούμε στον κύκλο των ομιλητών εκ μέρους των πολιτικών ομάδων. Για την ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, το λόγο έχει για 2 λεπτά ο κύριος Ντόρφμαν. Danke, Herr Vorsitzender, Kolleginnen und Kollegen, Kommissario Gentiloni. Ich glaube, die jüngsten Ereignisse, die wir gerade diskutiert haben, die Pandora Papers, haben sehr deutlich gezeigt, wie dringend wir Handlungsbedarf haben, wenn es um Steuerbetrug, Hinterziehung, Missbrauch und auch nur Steueroptimierung geht. Im Bereich der Unternehmensbesteuerung braucht es weitere Einschränkungen, vor allem für größere international tätige Unternehmen, welche Unterschiede und Abweichungen in einzelnen Steuersystemen ausnutzen, um möglichst wenig Steuer zu bezahlen. Und ich denke, diese Praxis ist unfair. Sie schadet vor allem den kleinen und mittelständischen Unternehmen, die wir ja immer verteidigen wollen. Diese können nämlich den Steuersitz nicht einfach irgendwo hin verlegen, wo weniger Steuern anfallen, und sie haben nicht die Chance, sich irgendwelche ausgeklügelten Steuerkonstruktionen zu schaffen. Und der Verhaltenskodex für die Unternehmensbesteuerung ist da nach wie vor ein wichtiges Instrument der Europäischen Union zur Verhinderung eben genau dieser schädlichen Steuerpraxisen. Und ich glaube und stimme da vollkommen auch Ihnen, Herr Kommissar, zu, dass der Kodex überarbeitet und modernisiert werden muss. Die Globalisierung, die Digitalisierung, auch die zunehmende Bedeutung immaterieller Vermögenswerte öffnen Türen zu immer neuen Hinterziehungs- und Optimierungsmöglichkeiten, und das Ganze hat mit Fairness eigentlich nichts mehr zu tun. Und da geht es, und das ist meiner Fraktion wichtig, da geht es nicht darum, den legalen Steuerwettbewerb zwischen den Staaten zu verhindern, sondern es geht einfach darum, eine verantwortliche Steuerpolitik in der Europäischen Union umzusetzen. Wir unterstützen auch nicht eine uneingeschränkte Ausweitung des Geltungsbereichs des Verhaltenskodex bis hin zu einer pauschalen Einbeziehung der Einkommens- und Vermögenssteuer. Ich glaube, die Arbeitsgruppe Verhaltenskodex hat bisher eine gute Arbeit geleistet. Sie muss nun weiterentwickelt werden, und der Kodex selbst muss weiterentwickelt werden. In diesem Sinne wird meine Fraktion den Bericht auch unterstützen, und ich bedanke mich sehr herzlich bei der Frau Berichterstatterin für die gute Zusammenarbeit in den letzten Wochen und Monaten. Herzlichen Dank. Σας ευχαριστώ. Το λόγο για την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών έχει ο κύριος Πολ Τάνκ για 2 λεπτά. Thank you, President. And I must say I'm fed up. I'm fed up because less than 48 hours after the Pandora Papers came out, the Council showed that it wants to change absolutely nothing. Removing from the EU's list of tax havens Seychelles, prominent in the Pandora Papers, and Anguilla with a 0 tax rate is a disgrace. And the fact that this decision was taken in tax haven Luxembourg only shows how far Europe still has to go. Frankly, the Council made the EU look like a fool. We have discussed this extensively already in the previous debate. The purgatory between the upper and the lower world, where politicians, bankers, criminals come together to hide their identity and dodge taxes. We all know it's wrong.
if not illegal. So the question is what to do. And Commissioner, I'm glad to say a big part of the solution is here. Parliament already called for the reform of the EU list of tax havens, and this would have saved us much embarrassment this week. We now call for the reform of the Code of Conduct Group, and I thank Aurora Laluc and the shadows for bringing this good report to the Parliament. Parliament wants to bring these discussions in the Code of Conduct Group into the open, to make them transparent, so that citizens can hold their representatives to account. We want to extend the discussions to personal income tax, as competition for the global elites intensifies by the day. And we want to ban measures allowing companies to pay less tax than the internationally agreed minimum of 15%, so that all pay their fair share. Good proposals have been ignored before, and see what it had brought us. Please avoid the embarrassment and tax avoidance. We need these reforms. Thank you very much. Σας ευχαριστώ. Για την ομάδα Renew Europe, το λόγο έχει τώρα για 2 λεπτά ο κύριος Μπογιέ. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, mes chers collègues, le rapport que nous votons aujourd'hui arrive au moment opportun, évidemment, alors que l'actualité des Pandora Papers nous rappelle qu'il reste beaucoup à faire contre l'évasion fiscale. Et ce rapport nous permet d'affirmer le soutien du Parlement européen à une action plus forte contre la concurrence fiscale déloyale entre les États membres. Parce qu'avant d'exiger l'exemplarité des États tiers, nous devons avoir la même exigence à l'intérieur de l'Union. C'est l'objet de notre code de conduite, un instrument de régulation qui doit pouvoir devenir contraignant si les circonstances l'exigent et dont le champ d'application doit s'étendre. Dans un marché intérieur qui permet une mobilité des bénéfices et des investissements, l'union fiscale est la pièce manquante de ce puzzle. Les acteurs qui souhaitent éviter l'impôt jouent de nos différences et nous affaiblissent vis-à-vis de nos concurrents internationaux. Nous nous faisons concurrence alors que nous devrions faire front. Cette compétition, au même titre que les pratiques d'évasion massive vers les paradis fiscaux, sapent la confiance des citoyens et ternissent la crédibilité de l'Europe. Malheureusement, la volonté d'avancer se heurte à la difficulté de la règle de l'unanimité au Conseil, à laquelle nous devons mettre fin en matière fiscale, comme sans doute dans d'autres matières. Ce n'est pas une simple question de procédure. C'est au contraire le révélateur profond de notre conception de l'intégration européenne. Sommes-nous simplement la somme de 27 États, dont chacun pourrait à tout moment bloquer les avancées? Je ne crois pas. Nous sommes une communauté de destin qui doit pouvoir exprimer des positions fortes et majoritaires, en particulier sur ce sujet qui est au cœur des préoccupations des citoyens européens. Je vous remercie. Σας ευχαριστώ. Για την ομάδα των Πρασίνων τώρα το λόγο έχει για 1 λεπτό ο κύριος Κορμάντ. Merci beaucoup, Monsieur le Président, mes chers collègues. Je souhaite d'abord saluer le travail d'Aurore Laluc pour ce rapport qui révèle l'absurdité du modèle fiscal actuel et propose des pistes pour y remédier. Franchement, comment accepter l'opacité dans laquelle les règles fiscales sont décidées dans l'Union? Il faut se dire la vérité, le problème est qu'une partie des adultes dans la pièce du groupe Code de conduite sont des complices des États qui spéculent sur l'évasion fiscale. Le nouveau scandale des Pandora Papers illustre notre complicité de fait avec les voyous qui s'organisent pour échapper à l'impôt. Ce sont les mêmes qui sont responsables du blanchiment d'argent pour des réseaux mafieux et terroristes. Ce sont les mêmes qui spéculent sur la prédation environnementale, le carbone, la déforestation ou la pêche industrielle. Nous devons pourchasser et supprimer les paradis fiscaux à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union européenne. Il ne peut y avoir de justice climatique sans justice fiscale. Les adultes dans la pièce qui trichent doivent être sortis de cette pièce et être mis à leur juste place devant des juges. Je vous remercie. Σας ευχαριστώ. Για την ομάδα ID έχει το λόγο τώρα για 1,5 λεπτό ο κύριος Μπέκ. Danke Ihnen, Herr Vorsitzender. Politiker geißeln gerne staatsschädliche Praktiken der Steuerzahler. Reden wir einmal über steuerzahlerschädliche staatliche Praktiken und Ausgaben.
Die deutsche Regierung hat seit 2015 mindestens 2,5 Millionen Migranten ins Land geholt, Neugeborene von Asylbewerbern eingerechnet. Jeder unbegleitete minderjährige Migrant kostet den deutschen Steuerzahler 65.000 Euro jährlich, andere Migranten etwas weniger. Das macht insgesamt mindestens 40 bis 60 Milliarden jährlich lebenslang. Außerdem hat die EU die teuerste Währung der Welt. Der Euro kostet allein Deutschland jährlich rund 100 Milliarden Euro Tage-2-Kredite und 80 Milliarden an entgangenen Sparzinsen. Vielfach teurer noch wird die Klimarettung, von der nur grüne Finanzjongleure profitieren. In Ungarn zahlen Bürger 15% Flatrate auf Einkommen und Familien mit 4 Kindern gar keine Steuern. In Russland erhält jede Familie mit 2 Kindern eine staatliche Zahlung zum Kauf einer Immobilie. All das und dazu bekommen sie dort auch noch ein unpolitisiertes Bildungs- und Kulturwesen ohne Frühsexualisierung für Grundschüler. Das alles ist möglich außerhalb der Eurozone. In der Eurozone haben wir schuldenfinanzierte, sozial degenerative Sonderprogramme. Vielen Dank. Σας ευχαριστώ. Τώρα το λόγο έχει για την ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών ο κύριος Γιούρζιτσα για 1,5 λεπτό. Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, potláčanie daňových podvodov a daňových únikov je záujmom, ktorý majú všetky členské štáty spoločný. Považujem však za nesprávne zamieňať tento záujem s harmonizáciou priamych daní, ktorá je záujmom len jednej skupiny členských štátov, ktorá by zobrala konkurenčnú výhodu druhej skupine členských štátov a obmedzila daňovú konkurenciu. Kongres Spojených štátov amerických má v oblasti zdaňovania výraznejšie právomoci než Európska únia, no Spojené štáty nepristupujú k hĺbšej harmonizácii, keďže ju zrejme nepovažujú za efektívnejšiu. Zoberme to do úvahy. Predložená správa sa sústredí na politickú podporu daňovej harmonizácie namiesto efektívnejšej výmeny najlepších postupov a porovnávania efektívnosti daňových systémov. Zdôrazňujem, namiesto efektívnejšej výmeny najlepších postupov a porovnávania efektívnosti daňových systémov. Predloženú správu preto považujem za nevyužitú príležitosť. Ďakujem pekne za pozornosť. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα για την ομάδα της αριστεράς ο κύριος Γκουσμάου για 1 λεπτό. Obrigado, Presidente. O Ministro das Finanças holandês, há não muito tempo, pediu uma investigação aos países do sul da Europa por causa da sua pouca margem orçamental. Este Ministro das Finanças governa um Estado-membro da União Europeia que rouba receita fiscal que pertence legitimamente a outros Estados-membros, incluindo estes países do sul, e transfere carga fiscal dessa forma de empresas multinacionais para quem vive do seu trabalho. Esse Ministro das Finanças aparece agora nos Pandora Papers, comprovando que tudo faz sentido. Mas as lágrimas de crocodilo não se resumem às pessoas que agora aparecem nos Pandora Papers. Os grupos que ainda há bocadinho se indignavam, os grupos da direita do Parlamento Europeu, que se indignavam com as revelações dos Pandora Papers, são os mesmos que bloquearam uma resolução deste Parlamento sobre esse mesmo assunto e se preparam, em relação a este relatório, para bloquear todas as alterações concretas ao Código de Conduta que aí estão previstas. Toda a indignação, toda a preocupação, todas as declarações de intenção, desde que nada se faça de concreto, essa é a filosofia da direita europeia. Se este excelente relatório, for amputado da sua parte mais consequente, saberemos apontar os responsáveis. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε ο κύκλος των ομιλητών εκ μέρους των πολιτικών ομάδων. Τον λόγο έχει τώρα η κυρία Γκιόρη για 1 λεπτό. Tisztelt képviselőtársaim, rendkívül fontosnak tartom az adócsalás és az adóelkerülés elleni küzdelmet.
Úgy érzem viszont, hogy ez a parlament ismét cél- és szereptévesztésben van. Az adópolitika tagállami hatáskör, hadd hívjam fel újra erre a baloldal figyelmét. Nyílt titok, hogy Európa versenyképességben folyamatosan lemarad Kína és az Egyesült Államok mögött. Az Uniónak éppen a kiegyensúlyozott és versenyképes adórendszerek kialakítását és fennmaradását kellene támogatnia. Azért, hogy felzárkózhasson a globális versenyben. Az adócsökkentő országok támadása, egymás pellengére állítása, amit a LALUCRE jelentés szorgalmaz, állandó feszültséget kellene. Ha a benne foglaltak megvalósulnának, romlana a versenyképességünk, és tovább erodálódna az Unió belső egysége. Magyarország a legjobb példája annak, hogy hogyan lehet adócsökkentés révén növelni az állami bevételeket, az uniós átlag feletti gazdasági növekedést és csökkenő munkanélküliséget elérni. Örülnék, ha végre a baloldal is megértené, hogy a munkaalapú társadalom és nem a segélyezés, az alacsony adók segítenék az európai gazdaság magára találását, és ösztönöznék a vállalatokat arra, hogy az unió területén maradjanak. Ne akarjanak rosszat Európának. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Περέιρα για 1,5 λεπτό. Muito obrigada, Sr. Presidente. Hoje, quando discutimos revelações sobre práticas fiscais agressivas ou prejudiciais, chegamos à inevitável conclusão de que algo correu mal. E se é importante olhar para trás e fazer essa avaliação, ainda é mais essencial olhar para a frente e perceber o que é que podemos fazer diferente. A União Europeia é hoje um mercado único, integrado numa economia globalizada e cada vez mais digitalizada. As fronteiras que o mercado interno pretende derrubar já não existem há muito no mercado digital. As oportunidades que surgem para as empresas têm de significar mais crescimento, mais emprego e mais investimento. E a fiscalidade tem de ser um instrumento ao serviço destes objetivos. Não pode ser uma manta de retalhos com buracos para a evasão fiscal e o branqueamento de capitais. Tal como a concorrência tem de ser justa e leal, também os impostos têm de ser adequados e transparentes. Temos de utilizar os instrumentos que temos com competência e eficácia. O Código de Conduta tem de ser melhor aplicado e a lista negra de paraísos fiscais tem de ter consequências concretas sobre as jurisdições que identifica. A cada Estado-membro cabe definir os seus impostos, quem os paga e quanto paga. À União Europeia cumpre garantir que a cooperação tem resultados concretos na vida dos cidadãos e empresas. Lá fora, falemos a uma só voz. Cá dentro, sejamos leais uns aos outros. Com mais compromisso dos Estados-membros e maior liderança da União, eu estou certa de que conseguiremos avançar. E está na hora de dar o primeiro passo. Obrigada. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Χώνας Φερνάντες για 1 λεπτό. Presidente, comisario, al Consejo no lo puedo saludar porque no participa en este debate, no ha querido participar en este debate. Y la verdad es que, como decíamos antes, esta discusión sobre el Código de Conducta, el grupo del Código de Conducta, viene, en fin, en un momento pues realmente delicado después del conocimiento de los papeles de Pandora. Y la verdad es que uno no acaba de entender la reducción de los países que forman parte de esa lista de paraísos fiscales, ni acaba de entender cómo podemos presentarnos ante la opinión pública con esa lista de países que es a todas luces, en fin, impresentable, digámoslo directamente. Y yo creo que a estas alturas y después de años dando vueltas a esta cuestión, lo único que espero, lo único que le pido a la Comisión es que no vuelva a presentar una lista que el Consejo después retoca, vacía y absolutamente matiza, absolutamente, como decía, eliminando países de esa lista. La próxima vez, comisario, venga al Parlamento, díganos que el Consejo le está complicando la presentación de esa lista porque ciertamente el ridículo lo hacemos nosotros y el Consejo sale de rositas porque la gente piensa que la Comisión y el Parlamento es quien elabora esa lista cuando son algunos gobiernos los que acaban bloqueándola y haciendo cuestiones impresentables. Muchas gracias. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Λαπόρτ για 1,5 λεπτό.
Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, mes chers collègues. Force est de constater que les régimes fiscaux déloyaux pratiqués par certains États membres, comme les rescrits fiscaux ou les facilités fiscales réservées aux non-résidents, perdurent malgré la mise en place du groupe Code de conduite en 1998, dont le rôle était d'identifier les pratiques d'optimisation fiscale agressive. La réforme de ce groupe fait aujourd'hui consensus, mais le retard accumulé est regrettable. Le fonctionnement informel et nébuleux de ce groupe doit laisser la place à un comité élu associant le Parlement européen et rendant publiques ses délibérations. Ce groupe de travail s'est heurté pendant des années à la résistance de 4 États membres tournés vers la rituel fiscale des multinationales qu'il faut nommer, nous ne devons pas en avoir peur, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Belgique et l'Irlande. Les conséquences de cette inaction sont nombreuses, shopping fiscal des multinationales au sein du marché unique, niveau d'imposition effectif des grandes multinationales largement inférieur à celui de nos PME, pertes fiscales considérables pour plusieurs États membres, dont la France, et délocalisations sauvages intra-européennes. Cependant, je mets en garde sur un déplacement du pouvoir de décision vers des acteurs non étatiques, mettant à mal la souveraineté fiscale qui n'appartient qu'aux États membres. Pour conclure, je rejoins plusieurs pistes de réforme de ce rapport. Intégrer les revenus des personnes physiques dans la surveillance, définir un taux d'imposition minimum en dessous duquel les pratiques fiscales seraient considérées comme dommageables ou déterminer précisément un critère de substance économique. Mais la révision de ces règles doit s'accompagner d'une réforme du groupe Code de conduite qui ne doit pas devenir un outil supranational, mais un collège d'experts courageux dans l'établissement des lignes directrices garantissant des incitations fiscales équitables. Je vous remercie. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Γιάκη για 1 λεπτό. Dziękuję panie przewodniczący, panie komisarzu. Mówiąc o reformie kodeksu musimy wyjść od tego, czym jest i po co powstał. Jego głównym celem było zahamowanie nieuczciwych praktyk stosowanych przez konkurujące ze sobą podatkowo państwa Unii Europejskiej. Dodatkowo zmiany otoczenia gospodarczego również uzasadniały potrzebę dostosowania kodeksu do realiów. Jednakże jako polska delegacja w EKR popieramy dążenie do sprawiedliwego systemu podatkowego na poziomie międzynarodowym i unijnym. Nie popieramy jednakże rozwiązań, które pozbawiają państw członkowskich wpływu na wytyczne. Jesteśmy przeciwni zmianom procesu podejmowania decyzji na większościowy. Pozostanie przy zasadzie konsensusu jest konieczne dla zagwarantowania poszukiwania przez grupę wspólnych rozwiązań, które uwzględniać będą interesy wszystkich państw i będą budowały siłę Unii Europejskiej. Ponadto stoimy na stanowisku, że walcząc z nadużyciami nie należy potępiać konkurencji podatkowej jako takiej. Zdrowa i uczciwa konkurencja podatkowa jest ważna dla siły i dla europejskiej gospodarki. Dziękuję. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα για 1 λεπτό ο κύριος Κομίν Ιολιβέρες. Señor presidente. ¿Qué caracteriza el modelo de vida europeo? O, más bien dicho, ¿qué debería caracterizarlo? Lo sabemos muy bien, la defensa de los derechos humanos, de los derechos civiles y políticos, pero muy especialmente aquello que es específico de Europa es la defensa de los derechos sociales y económicos. Es decir, no hay modelo de vida europeo sin estado del bienestar. Pero no hay estado del bienestar sin una base fiscal suficiente y equitativa. ¿Cómo podemos, si no financiar los servicios públicos que garanticen nuestros derechos fundamentales, nuestros derechos sociales, sin una base fiscal sólida? Por tanto, la existencia de paraísos fiscales es una amenaza directa al modelo de vida europeo. Las prácticas de aggressive tax planning, la competencia fiscal desleal es una amenaza. La Comisión calcula que cada año se desvía a través de paraísos fiscales el equivalente al 10% del PIB europeo y el informe del 2021 decía que cada año perdemos entre 36.000 y 37.000 millones de euros del impuesto de sociedades. Muy brevemente, este dumping fiscal se da a 3 niveles, entre Estados de la Unión, entre la Unión y terceros países y dentro de los Estados, entre regiones. La Comunidad de Madrid, en este sentido, es un ejemplo dramático con sus políticas de planificación fiscal agresiva. Tenemos que combatir a estos 3 niveles y, efectivamente, lo sabemos muy bien, la armonización fiscal es el capítulo pendiente del proyecto económico europeo. Muchas gracias. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα για 2 λεπτά η κυρία Ρέγνερ.
Dankeschön. Je voudrais féliciter Aurore Lalucq pour cet excellent rapport. Jedes halbe Jahr ein neuer Steuerskandal und das in immer größeren Ausmaßen. Panama Papers, Paradise Papers und nun die Pandora Papers, die noch keine 2 Tage alt sind. Wir können einfach nicht mehr zur normalen Tagesordnung übergehen. Sagen wir, wie es ist. Steuervermeidung ist schlicht und ergreifend moralisch verwerflich. Steuerhinterziehung ist schlicht und ergreifend Diebstahl. Diebstahl an uns als Gesellschaft, Diebstahl an all den Menschen und kleinen Unternehmen, die da draußen brav ihre Steuern zahlen. Obwohl die Steuerskandalenthüllungen die Namen wunderschöner Karibikstaaten tragen, dürfen wir eins nicht vergessen. Steuersümpfe und schädliche Steuerpraktiken existieren hier bei uns in Europa genauso. Und genau deswegen ist dieser Bericht, der zur Reform der EU-Politik bei der Bekämpfung schädlicher Steuerpraktiken aufruft, so essentiell. Denn die Häufigkeit und Größenordnung der Steuerskandale zeigen uns eines auf. Wir brauchen mehr Transparenz, wir brauchen effektive, viel effizientere Kontrollen. Und genau darauf zielt der Lalucq-Bericht ab. Darauf, dass der europäische Verhaltenskodex für die Unternehmensbesteuerung einfach nicht mehr zeitgemäß ist und daher auch nicht mehr effizient. Und darüber hinaus erkennt der Bericht an, was wir zwar ohnehin schon alle wissen, aber leider noch nicht umgesetzt wurde. Es braucht verbindliche Maßnahmen gegen Steuersünder. Es braucht ganz einfach Sanktionen. Aggressive Steuerplanung, Steuervermeidung und Steuerhinterziehung müssen der Vergangenheit angehören. Denn jeder und jede muss einen fairen Beitrag dazu in unserer Gesellschaft leisten. Wir können das schaffen. Wir brauchen den politischen Mut und wirklich auch den Willen, das Ganze auch durchzuziehen dazu. Dankeschön. Σας ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει για 1 λεπτό η κυρία Μοζτζανόφσκα. Παρακαλώ. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie komisarzu, koleżanki i koledzy. Kodeks postępowania powstał, aby zahamować nieuczciwe praktyki podatkowe w państwach członkowskich. Założenia tego kodeksu pozostają wciąż aktualne, bo niestety nie są wystarczająco skuteczne. Grupa funkcjonuje już ponad 20 lat. W tym czasie zmieniły się realia gospodarcze i polityczne. Pojawiły się nowe wyzwania gospodarcze, lecz również dokonał się postęp w walce z oszustwami podatkowymi. Dziś zasadny jest przegląd kryteriów kodeksu oraz usprawnienia procesu decyzyjnego w ramach grupy. Mimo formułowanych przez grupę wytycznych w wielu państwach członkowskich funkcjonuje nieprzejrzysty system podatkowy, co prowadzi do zaskakującej sytuacji. Państwa członkowskie więcej dochodów z CIT tracą przez innych członków wspólnoty niż tradycyjne raje podatkowe jak Kajmany. Tak w praktyce wygląda europejska solidarność. Jako polska delegacja EKR popieramy dążenie do sprawiedliwego systemu podatkowego ze zdrową konkurencją, ale bez możliwości nadużyć. Kluczem do sukcesu nie jest jednak ograniczanie wpływu państw członkowskich na europejskie rozwiązania. Nie zgadzamy się jedynie na zmianę z jednomyślnego na większościowy sposób podejmowania decyzji w ramach grupy. Poszukując optymalnego rozwiązania, należy brać pod uwagę interesy wszystkich członków Unii i dążyć do konsensusu. Zdrowej konkurencji także w tak trudnej dziedzinie jak dziedzinie podatków nigdy nie należy zakazywać. Należy jedynie tworzyć dla niej odpowiednie ramy, zadbać o zasady fair play. Dziękuję bardzo. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Μάρκες για 1 λεπτό. Thank you, Mr. President, Commissioner, colleagues. Pandora Papers bring an additional layer of responsibility when we vote this paramount Lalucq report. Our workers, families, the small businesses are tired of carrying the burden left behind by those that do not pay their fair share of taxes. Instead of working together to improve the conditions for all, we insist on the tax race to the bottom. To fix this, it's paramount to swiftly implement the OECD agreement and establish a minimum effective level of taxation for corporations. Then we must also review the EU list of tax havens. All words have been said, now we need action and probably even legislation, Commissioner. For a proper blacklist, we need a listing process with more transparency and stricter criteria that lists those jurisdictions that refuse to define fair minimum levels of taxation as well. Instead of outrage due to one more scandal, what we need is action.
This Parliament has said repeatedly that from our side we are prepared to act. Thank you. Σας ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει για 1 λεπτό ο κύριος Μπέλκα. Chair, Commissioner, the timing of this debate is symbolic. When we struggle to recover after the pandemic, the multinationals and the rich want to avoid taxes whenever, wherever, to quote one of the celebrities that popped up in the Pandora Papers. This is wrong, but unfortunately very often legal. We need concrete solutions to close existing loopholes. First, coordination on the global level with a minimum tax rate and a mechanism to allocate profits of companies. We can't accept tax havens and the privileged distorting our tax systems. Second, revisiting the criteria of the EU tax havens blacklist. Why is it that some jurisdictions mentioned in the Pandora Papers are not on our blacklist? More, maybe we need to also apply real sanctions against companies that do not pay their fair share. Third, we need to put our European house in order. We can't preach tax fairness if we have tax havens in the EU. Thank you. Σας ευχαριστώ. Τελευταίος ομιλητής στον κατάλογο των εγγεγραμμένων ομιλητών, ο κύριος Χέινα Λουόμα, για 1 λεπτό. Arvoisa puhemies, tosiasia on, että eurooppalainen verotuksemme on edelleenkin kuin sveitsiläinen juusto, varustettu varsin suurilla reiillä. Käsittelyssä oleva Lalukin raportti on yritys vähentää näitä verotuksen porsaanreikiä ja se ansaitsee meidän kaikkien vahvan tuen. Kiitän raportoijaa ja muita neuvottelijoita hyvästä työstä. Jäsenmailta vaaditaan vihdoinkin määrätietoisuutta ja sitoutumista reilumman verojärjestelmän rakentamiseen. Eilinen uutinen neuvoston veroparatiisimaiden listauksesta ei kuitenkaan ole kovin rohkaiseva. EUn veroparatiisilistalle pääsy on nyt liian vaikeaa ja sieltä poispääsy on taas liian helppoa. Toimin rahanpesulainsäädännön uudistamisessa parlamentin raportoijana. Pandoran paperit kertovat, että myös rahanpesusäännökset on uudistettava ja valvontaa parannettava. Samalla on katsottava myös niitä velvoitteita, jotka kohdistuvat vaikkapa tilintarkastajiin ja muihin ammattihenkilöihin, joilla on oma vastuunsa rahanpesun mahdollistamisessa. Hyväksymällä nyt keskustelussa olevan veroraportin parlamentti antaa vahvan signaalin neuvostolle ja komissiolle siitä, mihin suuntaan verotusta kiireellisesti pitää nyt kehittää. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε ο κατάλογος των εγγεγραμμένων ομιλητών. Το λόγο τώρα έχει και πάλι εξ ονόματος της Επιτροπής ο Επίτροπος κ. Πάολο Τζεντιλόνι. Thank you, President. Honourable members, I think we, after these two debates in connected and parallel issues, I think we are all aware of the need in this post-pandemic, well, post-pandemic at the moment in Europe, not at a global level, the need to face a worsening economic and social conditions for many citizens, especially in vulnerable households, low-income countries, and so the fact that an equal distribution of wealth with wrong or illegal behaviours is less acceptable than ever. So as policymakers we have to act, and again I am thanking the European Parliament to have organised these two parallel discussions. We mentioned several initiatives that we will table in the next weeks and months. We count on your support. Among these initiatives,
also the activity ongoing to enlarge the scope of the mandate of the Code of Conduct is absolutely essential, because we see after more than 20 years that this activity was very useful, but also facing growing limits. So we have to go beyond. Et finalement, je voudrais remercier le rapporteur Orlaluc, tout le travail qui a été fait pour ce rapport, et je pense que ça sera une base pour une très bonne coopération entre la Commission et le Parlement. Merci. Σας ευχαριστώ. Η συζήτηση έληξε. Η ψηφοφορία επί των τροπολογιών θα πραγματοποιηθεί σήμερα και η τελική ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί αύριο 7 Οκτωβρίου του 2021. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι δήλωση της Επιτροπής, η κατάσταση πραγμάτων σε σχέση με τα υποβληθέντα σχέδια ανάκαμψης του μηχανισμού ανάκαμψης και ανασυγκρότησης που περιμένουν έγκριση. Εξ ονόματος της Επιτροπής, το λόγο έχει και πάλι ο αρμόδιος Επίτροπος, κ. Πάολο Τζεντιλόνι.